esperanzaose que posiblemente baka manlampas pa ko na sa mga kwantos lugar también aquí na Ciudad de Zamboanga. Iba lang ang payong kay un poco caloroso el sol para sila hindi kita quema na sol. Dehydration is high at this point in time también because of the heat. Lleva baon el agua firme también para hindi kita tener el mga casos de dehydration, ¿no? So, especialmente aquellos que tiene un poco de falso mga corazón diato allí, ¿no? El dehydration puede ser el causa con ustedes el ataque de corazón. So, más bueno es que if you keep yourself hydrated all the time, evita kita con este mismo mga cardiovascular accident o ataque de corazón durante este tiempo también de calor, ¿no? So, anyway, continuando siempre en el programa de este Dateline Radio, ya cuando kita cada este tiempo también que takuye la atención de la frontera nacional, el turnover del mga armas del mga barangay aquí en la ciudad de Zamboanga, además reciente, donde gane llaman turnover el unlicensed guns. Aquí na Ciudad de Zamboanga, ang mga soldado hindi exempted kung nilete kampanya kontra con mga loose firearms según con nilete oficiales del militar ayer, ¿no? El Teniente General Calito Galvez Jr., el Western Mindanao Command Chief, y habla que el mga soldado debe también man-turn over el de la armas que tiene mga expirado ya licencia or these have not yet been registered, no? Galvez made the call after the Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar turned over 157 unlicensed firearms surrendered by village watchmen. Also yesterday, soldiers with unlicensed firearms are not exempted from the campaign against loose firearms. It includes us, asegun kun General Galvez, no? Elia dirige con los mga personajes del militar para man-register con el de armas también, or this will be subjected to seizure or confiscation. So, ¿qué quiere decir? Hasta el militar, si quiere tener mga armas allí que no hay licencia o no hay de poder registrar, entonces necesita con ese man-turn over también. At least 257 firearms have been recovered in areas under the jurisdiction of the Western Mindanao Command. El Zamboanga Peninsula Police ya habla que tiene 25,000 or at least 29,418 unregistered firearms in the region that have yet to be accounted for. Now, kompormenta, también nakita natin mga insidente de tiroteo, y mayoría yung mga armas que tausa aquel hindi registrado, no? Por eso gane esta campaña ahora también contra con mga loose firearms aquí na Ciudad de Zamboanga. Conforme está importante que talle el campaña para decir también que ese es el más grande problema de aquí en el Mindanao, particularmente en mga provincia, que el mga loose firearms de atún bien sobre gayon necesita hacer campaña contra con eso también y despijo hacer campaña para recuir con este mga armas que no hay propio licencia, ¿no? 6:13 in the morning, aquí na programa del Dateline Teleradio. Manhuto-huto kita programa que ustedes guían el Dateline Teleradio. La hora de llevar a ustedes at Saturn Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamagas sa mga bahagi ng ating katawan. Saturn Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang maganamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Let's pause for a short break. We'll be back right after this very short reminder. You know you want it, so come and get it. You know you want it, so come and get it. Give in to your obsession. Enjoy bite-sized choco butternut, cheese trickles, and more with the new Dunkin' Donuts Obsession Sampler. Finally.
budget-wise because the stocks are organized and complete. I love budget-wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secure while shopping for budget items. I love budget-wise because it is convenient and affordable. I love budget-wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telecom services, standby generator, deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Wing Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Radio. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer en la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Radio. Aquí na gbpitv11 y na 95.5 Magic FM. Todos aquí na Dateline Teleradio. Ok, mirando siempre aquí el programa de la Dateline Teleradio. Bien kita ahora, so entonces ese medical day también. Si doctora Christine Bantala, el manjuto aquí en el programa, el mancuento kita por ese campaña de no smoking y el World Heart Month. So, todo siempre mga enfermedad de corazón, amo el cuento de ato también, ¿no? Y más de eso también, a las 8, ¿qué va? ¿Ven va si Manny Salipiki? ¿Ya? So, el cuento te quita luego un rato aquí en el programa de la Dateline Teleradio. 6:17 in the morning, aquí en el programa que ustedes ven, el Dateline Teleradio. Bueno, Ron, era los demás police station, así también igual con el police station 7, que está chequeado, taman checkpoint de noche hasta madrugada para evitar el mga krimen. Hindi na espera que tiene pa ay cosa pasar, no? So tal sila at dala alabanza con police station 7, si 4772, no? Sir, good morning. Aquí na barangay de Cabaluay, sila lang siyempre taman kasi nakabaluay daw, hindi kel? Sila lang siyempre tan supply droga de lumbangan daw pati tasali taanda ki kanamon tandayaw. So el cuando de ese llamando con ese alias Tata, na porque te dese reporta con ese con el mismo pulis allí, tiene yung pulis na Cabaluay debe te descuent con ese reporta para poder con ese cuya na más pronto tiempo, no? Kay donde tiene droga el sucede del crimen, que naturalmente si no hay más para comprar droga, esto es magatulisan el guinda que na cometida de crimen también. Siguro eso también hold up allí, también yo droga cuando ese el ta empuja con esos para hacer el robo, ¿no? Víctima también dado allí highway robbery, allí donde parte del Spill Invest, na considerando que es allí como
suburban areas, y también nagtitimala ng mga casa katasin yung mga riko-riko. Bakal Timora, allí sila tapi ko naman target también. Ese dollar on the paranda na Philippines, paranda na sinakwan, no? Na cosa pase o Mateon, donde el Forest Lake, no? Na tumaga ese lumayang lunsuran lunsuran andada para na kuanse, no? So allí do parte eso de noche magalas 9 el highway robbery. Riding in tandem paste, ha? So, kita saka mga detalles concern ko na sa tamen. Luego un rato ko na report di Commander T aquí na programa del Dateline Teleradio, no? Anyway, noticias nacional que de Vivienda de Zamboanga. El presidente Duterte hende gayot el manlip con el ban contra con la enviada de mga trabajador para na Kuwait y posiblemente que el Juan Paste, the ban on the deployment of workers to Kuwait will continue and could be expanded to other countries where Filipino workers suffer brutal treatment and human degradation. Esta cosa ya se más claro el presidente ayer. Después gane que él mismo ya atende con el mismo Cuadalid, donde está el muerto de Joanna de Mapelis na Iloilo province, ¿no? El presidente ya se te dale esta palabra después de atender con el wake de Joanna de Mapeles allí na Iloilo province, hablando de que él tiene intención para file el cargo criminal contra con el mga empleador de este víctima, no? Un Lebanese hombre y también un Syrian woman who are being hunted right now by the Kuwaiti authorities. Si de Mapeles was discovered stuffed in a freezer in Kuwait City apartment where it had reportedly been for more than a year ya. Que quiere decirse adentro del freezer por un año ya, no? Initial findings revealed her body bore torture marks and there were indications she was strangled. Si un año te dentro del freezer allá, posiblemente que niya kabam yamata con este ya kabeta escapaya kaha, no? Despite the current problems, Kuwait has stressed optimism that the rocky period it is going through in its relations with the Philippines will be ironed out soon, saying it is ready to cooperate to resolve Manila's concerns over reported abuse of Filipino migrant workers in the Gulf state. Na siya ba sila, coopera sila, el firme ba sila, el kontrata con el gobierno de Pilipinas, que el dale sila el propio protection también con el mga trabajador Pilipino. Kasi hindi lang yan sila, hasta na kwento lang kita todo también siyempre, no? No hay lang siyempre cosa pasa. We want to take it to another stage of cooperation, nothing to affect us. Every problem between our two countries will be solved. Ito cosa habla nila este Kuwaiti Ambassador Musaid Al-Tuwaik del miércoles de noche on the sidelines of the Kuwait's 57th Independence Day celebration. President Duterte ordered the ban on the deployment of workers to Kuwait following the deaths of the Mapelis and 7 other Filipinos abused by their employers. Dos senadores ayer y expresa soporta por el ban, incluido el extension también con este ban para na otros mga naciones que donde también está sucede el abuso contra con mga trabajador Pilipino, no? But International Group Human Rights Watch does not see the ban as a deterrent to abuses against overseas Filipino workers. It warned that the move is even likely to increase abuses of workers who are forced to resort to unsafe and unregulated channels to enter the country. So, esa es la opinión del Human Rights Group también, no? So, sabi kita si este ba Human Rights Group kapensa ba monamente si kada vez sila takumbesa también o hindi, no? Debe lang enviar el mensaje que de la kita el tolerante de clase también con ese nación de Kuwait y más de ese con otros mga naciones también igual, que no hay o falta el respeto para el mismo derecho humano con el por aquí, ¿no? Inconsistente man taketa también algunas veces la Commission on Human Rights. Anyway, más con la noticia alrededor de la nación de Aton.
tiene manera gulú el mismo Mayor Sara Duterte y el mismo Speaker Pantaleon Alvarez. El Davao City Mayor Sara Duterte Carpio del jueves o ayer took to social media para criticar con el House Speaker Pantaleon Alvarez por alegadamente llamar con él como parte de la oposición. El anak del presidente also chided Alvarez, saying he himself acted as an opposition when he said he can impeach her father, President Rodrigo Duterte. Kung this a-hole, kung a-hole ka sa Congress, don't bring that to Davao, leave it in Manila. Somebody should tell the president what you are doing. How dare you call me part of the opposition? Kapal ng mukha mo. You messed with the wrong girl, Duterte Carpio said in one of her posts. Anong sabi mo in a crowd? President, iba-iba siya. Speaker ako, I can always impeach him, and you call me opposition. Somebody should really tell the president about the truth. The mayor said in a separate post, adding that she has further revelations against Alvarez on Friday. Duterte Carpio's social media post came after the House Speaker commented on the mayor's move to form a regional party separate from her father's political party, Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan. Naon radio interview, si Alvarez was asked if the mayor should affiliate her local party to the ruling PDP-11, and he responded that it was a non-issue. Alvarez said the formation of regional parties is a common practice and that Duterte Carpio's decision should be respected. 6:26 in the morning, si Albert Padega, no, kung ano sa istorya, de más reciente, na no sabi kita si kaya kitabal pa nakiberdad, pero considerando que sabe kita que suelto también el boca de si Alvarez, posiblemente que deberá ser el Alvarez, no? So 6:26 in the morning, que viviendo de Zamboanga aquí en el programa que ustedes ven el Dateline Teleradio. Ahora un rato esperando también el Luis con el report del di Commander T. Mientras tanto, esta noticia adentro ahora. El Pilipinas ya baja el ranking también na World Corruption Rankings. El Pilipinas sunk lower in the global rankings of Transparency International's Corruption Perception Index and was even tagged as among Asia's worst offenders of press freedom. Base con el organization's index report for 2017, el Pilipinas ya saca el score de 34 puntos, a notch lower than its score of 35 in the year 2016 and the year 2015. The Philippines slipped to 11th place among 180 countries, including in the 2017 report from 101st place in 2016. The Philippines 2017 Corruption Perception Index score was the worst in 5 years or since 2012, following its slightly improved performance in 2013, which is 36 points, and in 2014, 38 points. Furthermore, the report said that the Philippines, along with India and the Maldives, is among the worst regional offenders of press freedom. Este ba report tenía que hacer con aquel más reciente incidente que sucedió en Malacañang, también, que donde estanga con el Rappler. Pero el presidente que el rápido posiblemente actúa por del este mismo CIA. These countries score high for corruption and have fewer press freedoms and higher numbers of journalist deaths. In the last 6 years, 15 journalists working on corruption stories in these countries were murdered, as reported by the Committee to Protect Journalists, it added. Transparency International said an analysis of its CPI results, or Corruption Perception Index, indicates that the countries with the least protection for press
and non-government organizations also tend to have the worst rates of corruption. The international group said at least one journalist is killed every week in a country that is highly corrupt. The analysis, which incorporates data from the Committee to Protect Journalists, shows that in the last 6 years, more than 9 out of 10 journalists were killed in countries that score 45 or less on the index, the group said. The report used a scoring scale of 0 to 100, where 100 means very clean and 0 reflecting a deep-rooted systematic corruption problem. Nakikidecir ba mas el corruption más grave este tiempo kay mas baja kita el corruption index de aton, corruption perception index más grave durante este tiempo di Presidente Duterte o kay más stricto ahora el gobierno también contra la corrupción, que más está saliendo ahora en la historia del corrupción también este tiempo, ¿no? Que está se apas el gobierno. Esa es la pregunta de Atonara, cosa va a causar con esta percepción, ¿no? Corruption Perception Index, con el mismo bajo de este survey que ya hace el Corruption Perception, también Transparency International's Corruption Perception Index. Gravete, que grande este cualquier impacto con este mismo credibilidad de la administración, ¿no? Va a continuar la breta de ese día que cuando la tenese movimiento para destabilizar con el mismo gobierno de Duterte, quien aparece de lo mismo en demanda de este bien amigo con el americano este tiempo también. 6:31 in the morning, querido vivir de Zamboanga, aquí en el programa del Dateline Teleradio. Let's pause for a short break. We'll be back right after this very short reminder. You know you want it, so come and get it. You know you want it, so come and get it. Give in to your obsession. Enjoy bite-sized choco butternut, cheese trickles, and more with the new Dunkin' Donuts Obsession Sampler. Finally. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade, food court, with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Rio pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex. Located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tubungan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. Pananakit ng Gasolina na daghan ang bibili sa kaepektibo sa talang Haprasos Oil. Going! Agoy, aha plus na may tala no. Oh, salamat, bilis lutas ang taglay. Huwag padayong gamit sa kadaghanan. Kasi kayo, masang manisa. Sini. May tala na plasyo. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern, southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. testing the competition is the country's number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión. El programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene que ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GPI TV11 y na 95.5
Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradio. Ok, mirando siempre aquí el programa del Dateline Teleradio que vivía de Zamboanga, ¿no? El revalida del policía, el conducir este día, y como te hablaban kita, ¿no? Luego las 9 el principio se revalida, donde el mismo Regional Director de Atun del Police, él tiene que presentar también el dila aquí, ¿no? So, conforme está, el mga opisyales, quien el llegatan aquí kanato na ciudad de Zamboanga, amo el siguiente, el Police Chief Superintendent Lorimel Detran, el Deputy Director, Directorate for Controller, Technical Working Group for the Philippine National Patrol Plan 2030, era el chairman de ese, ¿no? Del panel, quien la conduce con el entrevista, ¿no? O que tiene ese panel que es el interview con el mga acontecimiento también de atin aquí na región, ¿no? El otro también oficial que naliga amo el Police Chief Superintendent Rex Milton Dolino, retirado Vice Chairman del NAGPTD, conforme está, ¿no? Police Chief Superintendent Rex Milton Dolino, Vice Chairman y Chairman del panel también, Vice Chairman del panel, Commissioner Felizardo Serapio, member del National NAGPTD panel member, Professor Jose KPP S. Navarro, amigo de también personal, no si KPP, un cuanto del UP, ¿no? Actualmente. He is also a member of the NAGPTD panel member, Police Chief Superintendent Noel Baraceros, Director of the CPSM, member and the member of the Technical Working Group for the PNP Patrol Plan 2030, Police Superintendent Romeo B. Desiderio, Assistant Chief del SRD CPSM Head Secretariat, Miss Paula Camille Biluan, Administrative Officer, SMD CPSM, Police Chief Superintendent Billy Beltran will be the one presenting for Region 9, no? So, es el mga oficiales que naliga aquí también, y más de ese, el mga miembro del RAC, que está en cabeza si Pacholo Soriben, doctor de servidor también, y el otro también aquí en la región de Atun, él cita también junto allí, ¿no? Para man-assess también con el mismo Police de Atun, si sila ba qualificado para del Gold Eagle Award, no? Hindi man ese kuan allí, but si puede kita siya saka, puede darle ese con el región, na grande honor kay decir ese, alto kita na performance governance system, no? Y el manera que implementa kita con el mismo policías para tener accountabilidad el policía na así del día trabajo también, no? So grande ese acontecimiento en la región de Atun, así como por ejemplo él recibe kita con el Gold Eagle Award, ya que kita recipiente del Silver Eagle Award de más antes. Ahora we're gunning for the gold ya este tiempo también aquí na región de Atun, no? Más de ese, el Gold Eagle Award para la región, posiblemente también el dar también recognition con el diferente también mismo mga police stations de Atun, provincial police stations, que posiblemente también sila también recibe también con ese Gold Eagle Award, kay todo taman kwanse cascades pa abajo todo, no? So 6:38 in the morning aquí na programa del Dateline Teleradio. Manhunto-hunto kita también hasta luego un rato na programa que ustedes ngayon, no? Como tabla kanyo, que aquí na programa di aton na tiene kita mga special guest sa tiempo na aquí na programa. El guest luego si Doktora Christine Bantala. Topic di aton we campaign to stop smoking, el World Health Month. Then así como ya te sigue congresista Manix de Ripel, ven aquí. Yan clear yet anyway, Congressman Manix Zalipet, 8 a.m. makikita natin na programa del Dateline Teleradio, no? So
Anyway, es el cuento diaton aquí. Reminder lang con el público también, con el mismo mga actividades diaton para del Día de Zamboanga, ¿no? Manada kita mga actividades que él conduce este tiempo también aquí en el programa del Dateline Radio. Día 23 ahora, el Inter High School Drum and Lyre Competition que él conduce allí en la Mayor Italiana Agan Coliseum. El principio es a la 1 por la tarde, ¿no? Bonito seguro un tema cover también, Matt. Kay luego el competition del Inter High School Drum and Lyre Competition, no? Then we also have the badminton tournament, which will start today at 8 a.m. at the Summit Center in Tetuan. Actualmente el candidato de allí, ¿no? Ayer ya tenía kita el West Metro Inter Nursing School Battle of the Nightingales que ya principio a la 1:30 de la tarde allí en la KCC Mall de Zamboanga. El Sepak Takraw Tournament el principio mañana también a 2 días no? So el conducir el Sepak Takraw Tournament from 8 a.m. to 5 p.m. February 24 to 25 at the UZ IHK Veterans Avenue. Then on February 24, that's tomorrow, Taekwondo Championships también from 9 a.m. to 8 p.m. at the KCC Mall de Zamboanga. Allí mismo na KCC Mall, el tiene el Taekwondo Tournament, no? Tinita kita el Zamboanga Film Festival Awards Night, which will be held on February 25, 7 p.m. at the Central Latino Paseo del Mar. El 81st Día de la Ciudad de Zamboanga, el conducina Febrero 26, el Grand Military Civic Parade at 6 a.m. City Fire Station to the City Hall grounds. 81st Día de Zamboanga main program will be at 8 a.m. at the City Hall grounds también. Citywide 2.2K Color Blast Fun Run and Zumba Party will be on March 4 at the Paseo del Mar, no? Pero mañana también sinata kita el carrera, no? Que el conduce el mismo PR9 también que para cuando el Tokhang, no? So ese Lakad Tokhang se te llama sila, no? So that will be tomorrow aquí na Kwanse, no? Lipulin ang kalampagin ang droga February 24 at 3 p.m. Assembly venue will be at Camp General Eduardo Batalla, Justice Artilim Boulevard, this city. Simultaneously, this will be held with other major cities across the country. Gane el campaña para alzar la awareness, no, contra con el droga prohibido. So anyway, 6:42 in the morning, que doy viviendo de Zamboanga aquí na programa que ustedes gayon, el Dateline Teleradio. Abierto el text line dito na kita bien para ustedes participasyon na programa que ustedes gayon, el Dateline Teleradio. Good AM, Lodi. Si Sir Ron Pamor, man great ko del Epsilonians, kita sali ko del The Original, el Grupo 75 Tugbungan Chapter, Pioneering. This is coming from Dins Falca Santos. Good morning, Sir Ron. May pa ba el notisya di Comandante Ara pa sa un rato? Sir, pakilaya kuwi kay malakas daw na pulis el kiyenta bende droga ali daw nakabaluay. Hindi man bisto muher el taman free deliver daw pagayot. El muher pa daw el kiyenta dale wala yung droga na mat pabor na po nali el number del PIDEA. No, kaya sinmay sila kumpiyansa con el mismo pulis allí, kaya kita alternatibo, no? Que el kampanya contra con el droga, si quiere familiarity del mismo pulis del lugar, el de otro lugar, mga pulis, el opera allí con ustedes, no? Para poder cuidar con esos mga pulisan que te vende droga allí en el lugar. Kaya kita el PIDEA number, we will be putting that on aquí na programa diato del Dateline Teleradio. El candidato, no? So, araw rato, no? We will be putting that PIDEA number aquí para poder ustedes enviar esa información también allí na Kabaluay. Barangay Copisya de ustedes allí, ¿no está nada?
para kuan con ese, kurihi con esa situación de droga na de ustedes lugar. Anyway, buenas Sir Ron, era los demás police station al tenante patabla, no? Sir, good morning. Please, you sir, llama la atención del mga gente na Samselco, en línea de corriente na Corote, para tumanday, man 2 weeks yan, nuay, kansaw ya kanila llama, pero, mañana ya ta contesta, o hindi daw ta contesta. El emergency team del Samselco hindi ta contesta. Nang may llama ko nila emergency team, repair team yan lang ustedes llama con ese allí, que hindi man ta puede responde con la emergencia, na entonces no may llama con ese emergency team. Ron, good morning, please Ron, kansaw ya yo reklama con el mga jeep de Baliwasan, one way aquí na Central School, taman backing nila mga jeep, pirme cerca de Gracia na mga bata, please. Aquí na Station 11 del Police de Atun, pabordo mira con el mga jeep allí también de Baliwasan, que tabiola con el mismo ley de tráfico de Atun allí. Hi Sir Ron, please greet naman po ang lahat ng mga Skeptron sa Zamboanga City. Long live Alpha Kappa Rho TY. No? So, Ron, good morning. Please, Ron, kansaya kami reklama mga jeep de Baliwasan mo. Siyempre, tutimbya. No? Kasi, hi Sir Ron, pag-greet naman sa Skeptron. Okay, anyway, mutatimbya ka dato na 6:46 in the morning na programa del Dateline Teleradio que vive del Zamboanga. Aquí na programa que ustedes ngayon, el Dateline Teleradio. Cosa mo ustedes reaksyon que el corruption level daw diato na comprometa mas siya agrava daw, no? Este bajo del International Corruption Perception Index que ya conduce de más reciente, tan agree ba ustedes con ese International Corruption Perception Index o ese ba International Corruption Perception Index tali lang para después también con el mismo administración Duterte. So, cosa de ustedes percepción consciente con ese. Ta continúa pues esta pregunta consciente con ese también propósito, ¿no? Para cuanya el divorcio, ¿no? Legalizar ya con el divorcio aquí en Pilipinas, ya pasa ya sila na Kongreso, no sabio, si Manix de Lipa, favor con ese. Pero un rato pregunté con él ese también, consciente con ese divorcio. But anyway, el pregunta de Atonara, ¿usted va a favor consciente con ese? El otro allí, que no lo mismo, hermano, en el Senado, alang-alang con ese siempre también. Difícil de veces pasa allí en el Senado. So, aquí también, el diferencia del Congreso, parte del Senado mismo también, ahora como está. Dulce de debate consciente con ese. Si Lito Atienza, número 1, tanda en contra con ese, conversando también, en calor del mismo mga católico de Nación de Aton, si Lito Atienza, anda contra con el concepto de divorcio. Más de ese, el otro propósito que está también pendiente en el mismo Congreso, no sabe por qué va todo este magalé con este tiempo, que el man decriminaliza dado con el, ¿cómo se llama? Adultery, pati concubinage. Man decriminaliza con ese este tiempo, porque kaya marada ka mga kongresista allí, envuelto na mga illicito mga affairs, y también todo tiene mga querida, okay, sila mismo tapi kuraara, man decriminalize con el adultery y también con el concubinage. I'd like to find out what our two congressmen think about this proposal in Congress. Importante que sabitan kita ko sa tasinti, el dos congresistas de Atun, quien te representa, quote unquote, con el mismo pueblo de Zamboanga, con Shene, con ese. Importante sé que contesta sila kadatutan aquí mismo na programa del Dateline Teleradio. 6:48 in the morning, aquí na programa que ustedes el Dateline Teleradio. Good AM, Sir Ron. Man-greet ko na lang mga anak, si JD, Joshua, Princess, Kyla, Jasmine, kita sali ko na tata también, inana si Jem Dins, Falca Santos. Especially kay,
Bugol, Bimbi, and Cachao, Baluag, kita uwi del caso en este tiempo aquí en el programa del Dateline Teleradio. Good AM, cosas sa tauwi kita kay tiene siempre cuantos barangay entraw na BBL ese mga promesa di senador kay hindi daw entra el Zamboanga City no magayot man kumpiyansa po na por eso gane tablagan kita no kay este marzo 2 el tenía también el public hearing no el tenía también el consultation and this time it will be Congress who will be conducting this. Our two congressmen are supposed to be there durante este public hearing que conduce allí siya mismo na Zamboanga City State Polytechnic College. Sigat pedido la alcaldesa Ben Clímaco Salazar con el pueblo de Zamboanga, con el diferente sector, para ustedes mismos darle el de ustedes position paper en papel gayot, ¿no? Y somete con ese, con el mismo secretaria del Congreso, donde está registrada kita en oposición de aton para entrar adentro de este territorio del BBL, aunque que el mismo presidente asegura que gente que está entrado, pero tiene cuantas provisiones allí que está pone cada en peligro, que aparece y gane como ese el Datunquan, el municipal waters, ¿no? Que pues, posiblemente que la afecta canaton, including el internal waters también, que posiblemente la afecta canaton el salida de electricidad para aquí canaton. So, importante es que ustedes allí, el diferentes barangay del pueblo de Zamboanga, debe gayot, dale mira el día de oposición con la inclusión na BBL. Si más pijo se, más claro y el de tu stand, entonces más lejos kita na peligro. By the way, reminder ko lang mga barangay oficiales diato, no, el DILG mismo tabla con ustedes que el de ustedes accountability de mga equipo también del barangay debe ustedes someter antes de la elección que you might be held liable sin may se el accountability con mga equipo y mga materiales que tali na mano de ustedes también. You should be able to turn it over to the next administration, so there should be proper accounting for this. El DILG hace ese pedido na más temprano tiempo también con ustedes para debe ustedes ese someter ya, ¿no? 6:51 in the morning, que de vivienda de Zamboanga aquí en el programa que ustedes gayon el Dateline Teleradio. Si Ron necesita ya si tiene divorce kanato, debe ya kita seguir el moderno vida, pati dale el freedom uno y otro. Cosa la conexión del divorcio con el moderno vida. Puede man kita moderno vida más que no hay divorcio. El divorcio ba sige que moderno tan el vida di ato na naman kasiguro siya que it doesn't ta sigyan sina manada mga nasyones katolika man también moderno man sila pero hindi man ta sige ko el divorcio también, no? So 6:52 in the morning, I don't know but el mismo institución del familia pues puede ser el sale afectado con este que está proteger bajo de la constitución, ¿no? El movimiento de ella para pasar en el Congreso está violado con el mismo provisiones del mismo constitución. Si ese sí la pasa también. So anyway, ¿cuál kita? 6:53 in the morning, que de vivienda de Zamboanga. Let's pause for a short break. We'll be back right after this very short reminder. You know you want it, so come and get it. You know you want it, so come and get it. Give in to your obsession. Enjoy bite-sized choco butternut, cheese trickles, and more with new Dunkin' Donuts Obsession Sampler. Finally. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. And the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Ale, ale, nasa langit na ba ako? Okay lang sa akin basta't ikaw ang lagi kong
kasama. May in love ka talaga sa bagong Dunkin' Donuts Chocolation, the ultimate chocolate bundle from Dunkin' Donuts. Feeling ko, Nasa langit na nga ako. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na gbpitv11 y 95.5 Magic FM. Todos team. Aquí na Dateline Teleradio. Okay, mirando syempre kina programa del Dateline Teleradio 6:55 in the morning kaya bibiyada sa buwaga kina programa kina ustedes ngayon del Dateline Teleradio. Ahora tayo con ustedes el Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infeksyon at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule inendorso ng mga eksperto para sa mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. 13 pesos lang, available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Okay, kaya bibigyan sa buwaga. Takia, preparado también si Commander T. este tiempo con su report. Commander Ilyong, come in! Live report. Yes, Commander T. Sí, buenas contigo, Ron. Esta mujer que quedó víctima, ¿no? Si Helen Susas de Barangay Tetuan ¿no? Y ándale con el de su suegra, ali on del Peel Invest, ali na lunsuran del... ¿Tamanele coche o motor? Di siya motorsiklo. Motorsiklo. Yamaha Mio 125 tiene color black pati yellow no paste exacto el placa lo temporary pa lang el plate di suyo donde gane liga alina on del enfrente de este Bill Invest ni slow down ele para biraya para entrar dentro na gate alina escuro lugar ese lugar onde le parao ara ali con ele atahal dos persona el uno con armas de fuego anda con ele planta y manda con ele abajo su motorciclo. No hay cosa puede hacer, ¿no? El mujer, sino ya abahay lang na di si motorsiklo. At tumapangalit si motor, kaya forzamente may slow down y salta lang si motor. Cosa man con su motor, ya ba? Ya anda sa mga suspetsaw, no? Kung di si motorsiklo, na mujer, asigong kulele, que talapal di si Jose, no? Cosa nombre di suyo? Si Helen Susas, de Barangay Tetuan. Asigong kulele kay ponele adentro na ubak sa el de su IDs y también el de su cellphone por causa si maneja el motorciclo donde está usa shoulder bag kay uso man tayo ara el bag snatching no cellphone snatching so ya ponele na ubak el problema lang kay el mga ladron ya sa kagaling ulit si motorciklo el si motorciklo tali pa lang na 2 semana no desde sa salen na na tienda. So brand new sa motorsiklo. 2 weeks pa lang motorsiklo di suyo. Anda nga este reporta ali na police station 7 na Santa Maria si Helen Susas. Nakala pa sa registration ko nakala pa sa temporary plate si, pa lang. Temporary plate akil mga 0901 ang sinal plaka deste. Kung daw kita da si klase kay mga nuevo motorsiklo target ka tese kay difícil se man trace kay por kasi gani kay tarehista pa lang kun ese. Sí. Na tatemblangan mujer cuando anda la police station 7 ali la Santa Maria. Pero este area de la police station 5 na Divisoria. Bueno, ese lugar donde eso se desea de quién se jurisdiction, cosa barangay se takaya. Bale no na barangay Lunsuran. Barangay Lunsuran, ¿por qué man ese lugar bien sobra at skuro? Oo, at siya naman ali lang parte ang skuro na otro lado, siya naman mga luces, mira to ali na otro lado, siya na luz, siya na street lights, ali lang kanila parte en frente de este Pilo Invest, ang skuro.
So, ese como ese del Pilinbes ese, grande compañía ese, no puede sila poner tiene naman guardia, no? El guardia no se puede hacer mientras el mujer está grita, está pide auxilio, no? Por eso con el guardia cuestiona, no? Ya pasa durante el tiempo, usted ya pasa el police superintendent Ariel Huesca, yan magalis ayudan él. Pero de tu día ya podía cuidar con el cuanto se estaban hold up, ahora tiene también otro grupo. Posible otro grupo de esterol, ¿no? Actualmente no me costó ya ahora si Attorney Gian Paolo, ¿no? Quiero que te pregunta con él, cuando esa clase, si la clase highway robbery, hindi ba sa alto el pena? Attorney, no? Sí, good morning. Good morning. Más alto el penalty, no? Si highway robbery. Cosa kung usually de esa clase? I think talis yung mga 12 anyo. 12 años esa takay. Ha? Sí. Debe que tener la autoridad de aton pilmi allí na lunsuran ta sucede. ¿Cuántas veces esa emilia ya sucede allí na lunsuran parte? Ali parte, aquel mga ta sucede no que tamata kayo dali na ko angkel na lunsuran din también na lumbangan, no? Mga aquelos, mga available driver. Pero mientras mujer ay anda lang ali na pil-invest ko na di sa suegra. Galing ablagita ko nila si Alcina clase del noche, no? ¿No tiene la idea cuánto de sucede allá adentro del U-Box de este mismo motor? Salida ng mga más o menos de 4,000 de pesos. So, mga IDs. Bueno, kasi sila lang ang kantidad. Pero grande ese. Ha? Nakikita, sabi tanyo, porque magkatakaga ako na de noche, biyaha pa kita de clase ora, alas 9, no? Amaltable ko nele, kanya, si pwede man anda di dia, o klaro pa, ansi na ora anda, no? Hindi kaya abla taon dyan noche, amo palang ay solo pa katele. Sí, solo pa lang ngayon. Por eso mga suspetsado, sa kagad oportunidad para planta lang con fusil con el víctima. I don't know, but just a word of advice. Attorney, hindi ba? Sí. Este tiempo que sabi man kita, que alto kaso ng mga krimen, there should be a policy of target hardening. No? Kita mismo, no kita as easy target para con el criminal. Sí. Diba? Ako siyempre, no, parang prevention is better. Prevention is better. Sí. So, if you have to travel, make sure you always have somebody with you. Especially de noche, Rod. Especially de noche. Sí. Maski para imbestiya lang siguro ka ha. Kaya yung mismo kriminal, alang-alang, si tamira sila 2 o 3 o 3 o 3 taman junto. No? El criminal, alang-alang, comete con el crimen, pero si mira sila solo-solo, mujer pa, na motosiklo pa, na seguridad pa. Sí, no, target gatle. Sí, pronto kayo. I don't know, but hindi man kita, pero kondole kita, kaya sucede con ele, pero sometimes we become victims because we are asking for it. Kita mismo tanda na mga lubrigo-lugar, anda mandate na mga lugar lubrigo que na Montesco, que do un poco oscuro. Si tiene man donde mandate, anda pa kata donde pundido de luz. So, con mujer, él está describe con el sospechado joven lang daw. Mga kosalidad de ese, mga hold-upper. Tatali lang daw ng mga siguro mga 20 años, pati alto placo, tapos sa blanco jacket con half face helmet, kasi hindi full face, no? Helmet pa? Sí, tiene helmet. Dos personas lang mano, riding in tandem na arreste, el mga suspechado, el direksyon niya anda corre para lina parang tumaga. So, después pa del cuantos minutos antes sila de puede reporta na police, amo que el police mismo ya hace la plus alarm, ¿no? Pero negativo siempre resulta de la noche, ¿no? Wala ito siya. Kailangan sa de lejos con el mismo más cerca police outpost allí? Cuantos sa kwalas din, no? Ali lang siya na distansya lang poco, no? Para anda na pero more or less cuánto kilometro? Más de 1 kilometro siguro. 1 kilometro lang de lejos con el police outpost.
No hay bali aggressive patrol, el día aton pulis allí. Hindi kayo mga jurisdiction takay. Tamira kita personas del mga tanods, no? Tali del deste o barangay Alunsuran anoche pati pero no kita pwede miral de tumaga, no? Tamira ko ng mismo opisyal del barangay. Requiri ko na sa PLB, bigla de kompanya siya, ababa no pwede sila punelus allí. Siya na mga lus-lus nila. Pero don't tell me a big company like PLMBS cannot afford to put street lights in their own subdivision area. Nisita lang sila po na street lights sa liga. Mira kita, ansina lang ilus nila o kala mga kwantos sa mga... Kasi sila yung mga grande-grande luz para klaro. Era po sila mga palali, no? Mga luz ke... Bien rico kompanya como el PLMBS, aba magkuripada pa kita. Pati DB, el mga number of security guards siguro limil, umenta sila. Sir, manada guardia sila. Amo nga, no hay pwede menyal guardia. Porque man ang guardia también no hay pwede responde. Oo, no hay pwede, siguro, ay tali sila ng gate lang. Malo tayo mga guardia de kutsara lang también. Sila siguro la camino, no? Alias para na PLMBS, no? Deberasan siya, kaya manadagit na mga overnight at sila security agencies, kaya makin kung kiyan lang tarpulado, takamasa ka para security guard nila, ngayon proprio entrenyo, no? Na mga musa tabla, kutsara de, akwad lang, guardia de kutsara lang, kay at ada komida de bawal lang nila para siya. Implementa era legal. No ID, no entry. No. Depensa lang, no? Pero tiene ka mga security agency dito na kinotoryoso kayo. Ha? Hindi lang si Kwan ali, palta lang train mga security guards nila. Pwera pa de, doble-doble pa na ora tamang dabisyan. Ang preso mismo security guard at para responde maluya ya. Tama ba? Pero siempre, claro lang vista sa del guardia, no, el cosa pasa con esa mujer. Okay, bin cerca lang sa gate nila. Don't tell me ka teleport para tira de su arma, hindi makin warning shot kuno tasikwan. Tamira yo pal no kaya 38 lang del de 45 del calibre ta usal suspechado. So no sé si portado sa lang no sayit ako sa rason. So no hay confianza con su cosa pasa na arma di suyo. Por eso no hay que puede... Malo siya, man issue ko na nagkalpaltik niya tamen na 38. Ha? Kaya kita mga security agents yun, sabi yo. Pero mga aramas na dali ko na mga kusapase o kung mga guardia di ila, pwede tumanteta ng salit attorney. Okay, so es el highway robbery no talama. Kaya planta gali armas de fuego con el víctima que ya este corre para la police station para reportar. So ya responde masyado. But that place looks so dark, oh? Mira na to, ano lang pala nakamino palang kung komandante, bing klaro kat kaskuro sa lugar. Sí, oscuro este. Opisyal de barangay, no kita pala sa esfuerzo para aumentar luz allí? Tiene mga cuantos lugar, tiene street lights, no? Ali onde con él planta armas de fuego, bien seguro que na made ese PLMBS cerca tan ese con el Ateneo, ¿de ba? Sí, adelante lang se. Na adelante lang ese con el Ateneo. Adelante lang ese hasta con mga estudyante niya, sa también víctima ya. ¿No? So, es el cosa pasa con esta mujer que queda víctima de highway robbery anoche. Okay, el next report yaton acerca de este bypass operation que ya conducino el Police Station 7 Alina Santa Maria donde ya puede arrestar con el dos mga persona ya puede kanila confiscalo el cuantos balada paquete de suspected shabu no el 17 plus mga 19 sachet, no? 19 sachet de suspected shabu. Dolo mo kung kumpiyansa kasi sila, kaya pwede lang sila kapa. O libra allí. Por eso katangirit pa. El resulta del arresto de estos mga persona, no? Que alisten na kuan na Veterans Avenue, ya puede arresto con este kanda Ivan Reyes
39 years old de Talon-Talon, y también con Michael Cajong, 32 años de Campo Islam. Más puede kanila kumpiska el 19 paquete de suspected shabu, y también el 400 pesos mark money. So tali el evidencia kanila ya frente cuando ya puede kanila okuhi. Sabi to Bill, ese es un issue que de otro día para kami tan kwento na RAC con el mismo del anti-drugs grupo también diato, ¿no? Attorney, Sí. okay, esa es una cosa, el man-raid del mga pulis diaton, pimi lang suspected shabu. Porque bakit no pwede kita dalhin equipo propio con mga personajes del pulis diaton, ay sina otros naciones tiene kita on the spot testing kit, no? Que puede establecer dayon que droga que él. Sí, Ron. Ginatlo aquel na airport na Colombia. Aquel mga suspected. Sí, alam mo sila data Sí, Mantel Blue and positive for cocaine. So, tiene positibo kita que drogas, Aquel chemical man, keda blue, kaya sila positibo que drogas. Our teams, the anti-drugs, should be provided with this kind of equipment. Para agi pa lang pwede tayo na-establish hindi kita tada suspected shabu. Hindi, establish mismo namin testing ali, kaya shabu Pero, kanatong ki, Ron, practice may, if I may, no? Prendean ito, por eso tabla sila suspected pa. And then, after mang-confiscate ko na si suspected shabu, amo pa isumete na crime laboratory de police or del diaton PIDEA. And I understand that the crime lab, you have to send it pa to Manila? No. They are doing it locally. The Aton Philippine Drug Enforcement Agency just recently, they have their own crime lab already. Yeah, but you know what? This can be made easier if they have a testing kit, no? Sí. Como que el Colombia. Si el Colombia nga natin pwede manapod ka, bakit kita Pilipinas no pwede kita manapod na kaklase? Isita, sinekenta si chemist namin, no? Hindi, Sam, no? El mismo police, simple lang el cosa sila yung kumese ni polvo siya kwan. Una sila sample jutay lang din sila mismo kanyakel preparado yakel, no? El por esto que le foco cambia que el color. So meaning it's positive. Si el cambia que el color, entonces positivo que drogas, Sí. So ala pa lang puede establecer, de manda tu un documento con el retrato que habla de aquí o azul ya queda. Sí. I think doon mo ay pakitaan sina equipo. That should be part of their equipment. Para no ay makita sa duda-duda, no ay kadalikan na korte, tapo na lang este man dismiss por la cosa pa siya, technicalidad. Make it a little bit more challenging for some of our lawyers also. Sí, actually, when they defend cases like this. Sí. Pero si ay kanato, no ay gat paron, sad to say. Debe nga na siya na nuevo guidelines tan require gani el body cam, el body camera. El body cam gani, importante el PIDEA lang diaton chene, el diaton PNP no ay. Yeah. I'm wondering, I'm interested in finding out how many of our cases katakuy sila de sa klase que ta prospera na korte. Cosa porsyento de ese ta prospera na korte? Well, do we have some statistics on this? No ay kita ron, pero amo lang siya, no? Si ito lawyer de estos, mas quebra lang to el chain of custody, then definitely the case will be. Naturalmente, si yung abogado, ang obligasyon din yun pa depende ko ng kliyente. Buka gato kamali. Sí. At trabaho na din siya yung abogado. No? But prosecutors and the arresting officer should cooperate with each other para poder mantener que sólido el evidencia contra con estos con quien se atacuí. Falta ka el suporta ron del datong PNP, especially mga equipo ba nuevo, nuay pagkita datong mga PNP. Okay. So, no, el resultado del arresto de estos dos mga persona y el confiscación del 11,800 pesos valor del droga prohibida para confiscar con estos mga sospechosos. Mientras tanto ron, na San Roque anoche, ya tiene trouble ali, donde gane envuelto el mga jóvenes, el uno allá ya tiene bukol en su cabeza, kaya pwede daw con supla, el suspechado y andali
Manuaras na Unchenda, Leon del Chino, na barangay de Cementerio Chino, na barangay de San Roque. Este jovencito, 15 años, nakikita mas con este kay menor de edad. So, yan natsalibuko lang sa kabesa de... ¿Por qué Manuaras, Mil? ¿Por qué Manuaras? Posible borracho, por eso Manuaras. Por eso 15 años, borracho ya. Por eso, falta la tomada, por eso Manuaras. Usted responde ya aton mga barangay tanod, también el police, no? Para apasigwa con este mga quien llaman trouble alina Unchenda na... Bueno, allí para el cementerio de Chino. Bueno, alam mo di shooking, o di peta yun, kung kung nailaman, crouching tiger, hidden dragon, kada doktor balik ang mga muerto, Bien oscuro tayo de este lugar ali. Mira kita bien oscuro kada lugar, no? 15 años pa kaya se puede comprar vino, no? Si habla lang dapat mga laws bien estricto. Dahil it should be sold to minors. Yeah, debe na kanse. Era se pan con ese chenda, no? Kay porque vende tomada magkulan mga jovencito ng mga menor de edad. Debe gani kita estricto kita. Ang momento tu kuwi kunti ko ta vende tu sigarilyo, tomada ko ng mga joven, debe penalizada yung kuneso mga tienda. Amo. Kaya estos, sabi kita, aquel ya queda víctima, un 15 años, que más no hay más, no, para daw entra eskwela, por eso talila na taman tambay, pirmi ng mga tienda. So, eso ko sa resulta. Toma lang, Leonil. Toma lang. Toma. El problema de suyo que ya para le entra eskwela, frustrated pero que la resuelve el problema el vino. Ang mga hablé con él, si no hay él en la tienda, no él tiene buco en su cabeza. Este el cosa pasó desde 15 años. Ándale, si quiere que te le deberá hacer en la escuela, ándale en la City Hall. Habla con él, siya din yung mga scholarship program que te dale ahora el mismo gobierno local de Atun, que bajo del TESDA, aprendele man por la vida, estudiale na TESDA, que tiene scholarship, te dale si Congressman Laugan. 10 milyon que le dale. Pero kung pa lang Ron, 15 años, libre lang dato na edukasyon. Libre lang. Dato mga national high schools. Hindi lang limang anda la escuela. Sí. Si no hay en la escuela, entonces tiene razón porque no hay en la escuela. Talila ng mga tienda. Libre ahora la educación. Talila ng no hay excuso. Se resulta del destigane trouble Unchenda alina Cementerio Chino alina barangay de San Roque resulta del tenebukol cabeza de un 15 años bata. Okay, el otro report yaton acerca cosa pa sa talama bloodletting y también hair cutting activities alina donde barangay basta di sitio di per ayer. Bueno. Bueno, algo si Mateo. Este mga barbero mga certificado na ito, no? Hindi como que el barbero di Mateo. Certificado no, mira tú. Pase lang mira tú. Sí. Hindi ko kumigo cuando mal de curta pelo, di mi sobrino cancel blackout. Bueno, que tiene que el cual maquinilla de batería. Malo, y al cosa pase tikuya patilla. Este del bloodletting sí. Habla sitio de que ciento mga estudiante el beneficia con el libre gupit y feeding program alina Divisoria Elementary School Galeste. Más de 30 bags mga de sangre el puede colectar durante el bloodletting. El organizer gana si ¿dónde la policía allí de Cabadale? Vamos a mga donors, no? ¿Qué cosa unit ese? Del Pro 9 del 11 IB también, no? Pati del Pro 9 bajo con General de Ocampo del Pro 9, no? Pati si Colonel Ignacio
So, Todo te sangre para na Zamboanga City Medical Center. Sí, también no, mga personal sa mga City Medical Center amol ayuda ali para hacer el bloodletting ceremony. So, sila daw schedule, ablagi si Chodiber no March 14, ali daw tamin sila ng Manikaan High School. So, tarin di tayong gasas con el con el Team Jody también, ayuda ka con él, no? Dice mga personajes. Estos, mientras espera, ¿no? Con el barbero que acaba. Basta cuestión de cortada de pelo, dalida de sangre, tuli, kung Jody Beriate de mukha. Jody Beriate. Ano concepto diverso, yun lang ha? Yun lang. Mga proyekto. Sí, Ese mga kuan, pero no hay servicios sa kuanaran, no? Tuli. No hay aliara. Kaya entra tiempo sa ulit, hindi ba tiempo sa ulit uso ngayon? Sí, vakasyon. Para mga hombre bata po mandaman. Asa si Consel Chodi si bakasyon, sa operation Tuli. Anzina. Araw-araw. Okay, at sa eskwela pa mga bata. Baka ultimo oras, rason porque Sina German sa talama sa Operation Slice and Tooten. Ako sa German cat. Operation Slice and Tooten. Es el resulta de bloodletting, pati libreng gupit, pati el feeding program que hace ali na Divisoria Elementary School que yan conducigan el Jaton Consel Chodiver Ángeles Alpisa. Pirmi, tiene mga ansina klase de actividades que hace, no? Y también kung la disu tablale kay Celeste para con el mga estudyante para hindi mas gastal mga mayores para mandakunta pelo sino libre onda kasi ka ba sa kasityo di ba tisyo mga barbero no pangayot pabor na ba si Neil pregunta ko dati yun yung sasabi yun mention si mga barbero sabi to it could be one of the best livelihood programs sabihin para kung mga kandidato na debe nga kita barber school ka nato laki un eskwela para mga barbero para maskin training lang siguro daw chene ka el test da ron daw chene ansina programa for sila mga pedicure no mga sino kabar na mujer mga manicure and pedicure yung valiente man tamen manda cortapelo makin kay sabio kita tamen experiment ka lang por eso doctor día aquí conmigo Kim Jong-il kita lectura kaya por el bollo de mi manda cortapelo de North Korea el cara no takeda na North Korea kita kuan pero mga veteranos to mga barbero di ito sabi kita weekend kay politika si electric razor pa sila uniforme no di yellow pagayot Sí, na no, Riverazo. Tiene patidura na punta. Sí. Guwapo highlighted pa. Guwapo sale mga bata, no? Con el cortado de pelo. Tan selfie pala, pulis, saka con el sangre, no? Pero no, desma. Hindi makiklang cover yung alaon na kwan. Na 5-4-5, sinilya yung kada blanquiko yung desma. Anzi, non sabi yung pero tiene ka gente. Luego si conductora pregunta kita. There are some people, no matter how big they are, when they look at a needle, I don't know, they just go faint. Parang kajente, wala na ron. Yeah, my brother is like that. Bodybuilder yan, Tiene ka dansina. At xenophobia lang. Fear of needles. Okay, estamos al resulta del testigo de si Mateo Suero gana, mira lang sa aguja, lilete ka ng kolor. Esa. Bueno, que pinkish pa. Amarillo, takeda. Eso es
Okay, sa mula Timi Report, para Dateline Teleradyo, Emil Tuba reporting. Thank you very much. Si Mateo Suero, que no vive en Zamboanga, si soy el hecho de ese. El pelo de ese, tiene pa kiss me como Disney Superman aquí adelante, Napregunta nga sila kumigo, cosa daw itsura di ko Mateo Suero? Sino di ka man lagi daw ng Sinta ka adelante ka na to. Anyway, kaya na bibigyan sa mga special guest kita na tiyan ito, attorney, no? Kaya, you know, we are celebrating Heart Month. And importante que we focus on el importancia de preservar con el corazón de aton, no? So our special guest for this morning will be is Dr. Christine Bantala. El campaña este tiempo para to ask people to stop smoking. Okay, grabe el enfermedad que kasali na pumana. Did you ever smoke before? Yes, before and up to now. But sometimes ya lang. Well, it's a good thing that we have Dr. Bantala here para abla ka natin tamin kung sa ba mga dangers of smoking. So, at 7:25 in the morning, please welcome Dr. Christine Bantala, our cardiologist, who's with us this morning también, to talk about the dangers of smoking, no? And its effects on our heart. Doctor, good morning contigo. Bienvenido sa programa. Tagalog tayo, sir. Tagalog tayo ngayon. Good morning po, Doktora. Good morning, yes. So, the Philippine Heart Association, PHA Zampan Chapter, is advocating, actually not only the cardiologist, lahat naman ng doktor, especially the pulmonologist, are advocating to encouraging people to stop smoking. Yes. So, why? Alam naman natin yung lahat, ang una-una, sakit cancer. Cancer, emphysema, bronchiectasis, nasisira kasi yung lungs. I have this one patient, babae, yung husband niya nagsismoke, pero siya yung nagka-cancer. Unfortunately, after 3 months, namatay yung patient. So, lahat ng patients pag may dumarating sa amin sa clinic, ina-encourage namin yung patient to stop smoking talaga. I see. Now, smoking hindi lang sa puso, Hindi lang sa hindi lang sa puso, including erectile dysfunction. Yes. Actually, madaming side effects ng smoking. One is yung sa lungs, pangalawa yung sa cardiovascular, since I'm a cardiologist. So, pag-uusapan natin yung side effects sa cardiovascular. Pag sabing cardiovascular, puso at siyang ugat, from head to foot yan. So, kasama, tumataas ang blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure, magsispasm yung ugat, that can also cause angina. Pag sabing angina, chest pain, or it can also lead to fatal heart attack, or stroke, no? Or may mga Buerger's disease na tinatawag, biglang mangingitim na rin kamay at saka paa. Yun ang mga napuputulan. Yeah. Is there hope for somebody who is a smoker to be able to stop smoking? At ano ba yung effect nito? Kasi some people are saying, I stopped smoking, pero after I stopped smoking, I became more sick daw. Ay, that's normal. Normal ho yun. So, ang tanong niyo po sa akin, is there hope? Meron po. One is, dapat manggagaling sa pasyente mismo kung gusto niya. So, if the patient has the drive to stop smoking, encourage mo yun. Like, pagawa mo siya ng list, pasulat mo yung list, bakit niya gusto mag-smoke. Tapos another list, what are the harmful effects of smoking? Ano ang reasons niya mag-smoke? Madaming reasons for to stop smoking. One is family. Siyempre, isipin niya ang asawa niya, anak niya, ano ang outcome pag namatay siya early on. Pangatlo, magastos. Madami, may gamot po. Pwede mag-encourage the patient to stop smoking. Varenicline, in most of my patients, I prescribe varenicline, but we don't have it here. So, I encourage them to buy sa Manila kung meron. Dati yung Pfizer company, merong varenicline na reseta, or merong mga antidepressants you can combine. Well, some studies have proposed that you can combine varenicline with bupropion. Sabi to attorney, as a young man, I think everybody tries smoking at one point in their lives, except for some good people out there. Hoping kita 10 taon kita na sigarilyo, no? So I got attempted into trying cigarettes before, but when I saw somebody dying from emphysema,
that changed my entire perspective about smoking, and it stopped me cold smoking. No? So I think it's about time that we should educate people about how painful it is when you die Yes. from the effects of smoking. Oo. It's a good, I'll take it from there, sir, no? Yung emphysema na sinabi mo, makikita niyo yung mga taong may emphysema, ang payat-payat nila at saka ang pangit tignan. Yung may payat sila, parang may mga TB, tapos parating nahihirapang huminga. Bakit sila nahihirapang huminga? Kasi sira yung daanan ng hangin. Oo, pag sira yung hangin, parating silang may air hunger, parating nauuhaw sa hangin kasi hindi maganda ang blood flow ng hangin. Yeah, my father used to smoke and he died of esophageal cancer. Oh, tingnan mo. May pasyente kami, sir, he has a 2 packs a day ang smoking niya. Tapos nagkaroon siya ng esophageal cancer, cancer dito sa leeg. So ang nangyari, hindi na siya makakain, binutasan yung tiyan niya, doon na siya pinapakain. Nagkakaroon ng madaming complications syempre pag nandun na binutasan, nagli-leak out na, parating na-admit yung pasyente, buti lang kung may pera. Paano kung walang pera? Tama yan. it's not easy to get sick these days. Tapos yung nabanggit niyo po kanina about impotence, about sa smoking. So not only impotence, ang side effect ng smoking, stroke, mataas ang incidence of stroke, aside from cancer, cardiovascular, heart attack, depression, ano pa, pagbuntis, yung babies nila premature or maliit, tendency is magkaroon ng diabetes later on in life ang baby. Yung baby nag-epekto rin So when the mother smokes, the child may have diabetes. Yes, mataas ang risk factor niya for having diabetes. So, kung ganun grande el efecto también si ustedes maganana de petapumo ustedes. Yes. No? Come to think of it, debe gat kwan sila mga muhere ganin, no debe ganin. And even siguro men should stop smoking also. There should be an active campaign. Yung problema, but in fairness to our government, no, ngayon Doc, really, mahal. If you see, wala nang advertisements din on cigarettes, no? Correct. And then yung taxes on cigarettes are really high. And then the cigarette packs itself carry advertisement and including the pictures of those persons who got sick because of smoking. Nakakatuwa nga yung sa pack ng cigarette, 'di ba may mga picture doon ng itsura ng side effect ng yung may cancer, ganyan. So dapat doon pa lang sa picture matatakot na yung pasyente, yung smokers. Pero nakakatuwa, may ibang pasyente pa rin na kahit na may ganon, because of their addiction, no, it's an addiction kasi bibili pa rin sila ng cigarette. Okay, now let me ask you this question because a lot of people are trying to stop smoking, no? They get into electronic vape. Electronic cigarettes. Some of them resort to nicotine patches. Ano bang mas effective dito? If you really want to stop smoking, ano bang pinaka-mas effective to stop smoking? So, nabanggit niyo po sa akin yung nicotine patch at saka yung vape, no? Yung nicotine patch, panandalian lang po siya. Oo. Pwede ho kayong gumamit ng nicotine patch, nicotine lozenges, may nicotine nasal spray, marami ho siya. So, ang unang gagawin ng isang pasyente, if he really wants to stop smoking is dapat decision niya mismo na gusto niya mag-stop smoking. Then, he has to change his routine. If instead of, di ba, kasi when you smoke, may coffee, usually ganyan, coffee or alcohol. So instead of drinking coffee, you take green tea, which is may beneficial effect pa. Or you change your routine. Sabi nila, if you have a craving for smoking, instead of you smoke, you make your hands active, like gawa ka ng trabaho sa bahay, or you take a walk, or you take deep breathing exercise, or you be with people who are not smokers. Yeah. Oo. No, most people get into smoking because of peer pressure or stress sa trabaho mismo. Actually, I started smoking before when I was working with Ed Finland sa the pressure of production. No? So
The schedules were so tough that you had to find a way by which to distress. To distress. And the cigarette was it was actually a friend of mine who said, "Oh, you try this." Siya, magbago ho kayo ng kaibigan. Kasi nasabi ko parati sa mga patients ko na alcoholic, kasi barkado ko yung doc, kasi kung maghanap po kayo ng ibang kaibigan. So, hanap kayo ng yung people who surround yourself with people who are non-smokers. Oo. I used to finish 2 packs a day before. Malakas ho kayo mag-grill. Tapos, kwan pa, mas the idea of buying all these gadgets for cigarettes, yung mga cigarette case, yung mga kwan. Pag nag-start ko kayo ng ganon, you try to maintain na hindi kayo manigarilyo. Like, yung instead of doing this routine, you take another routine. Like, nag-drive ka rito, punta ka sa ganitong ibang lugar naman, driving, or you do some like exercise, basketball, tennis, Kasi ang smoking is an addiction nahahay ka So through exercise, nagtataas ang endorphin, which is a happy hormone, na feeling mo high ka. You try exercise. Yeah, I don't know, si attorney, how long have you been a smoker? Well, I stopped for a while and then continue, but now I'm trying really to quit. Yes, yun ang importante. Yung ikaw mismo ang gusto. Yes. Ang sinasabi ko sa patient ko, pag nanigarilyo sila at ina-advise ko mag-stop smoking, for example, 1 pack is 20 sticks. Diba ang 1 pack po is 20 sticks. So this week, gawin nyo po 18 sticks a day. The next week is 16. The next is 14. Kasi you cannot expect person to immediately stop smoking. Immediately. Kasi may withdrawal yan. Yes, Yung varenicline po na sinasabi ko, it's a drug na it will lessen the desire to smoke at saka mawalan siya yung taste buds na mag-iiba yung taste buds niya. Doktora, ano itong tendency that when you stop smoking, you tend to go fat naman. Yes. Tumataba ka talaga. Kasi po naghahanap po kayo ng ibang diversion. Kasi instead of smoking, hahanap ka ng kakain at kakain ka. Totoo yan. Pero hindi naman lahat. Pero most of the time, tumatapa po yung mga pasyente. At saka meron pong gamot sa anti-hypertensive, yung clonidine. Centrally acting siya sa brain siya Instead of like varenicline, which is, we don't have it here, pwede natin ibigay sa mga pasyenteng smokers na mataas ang blood pressure. Okay. So, anyway, kaya dumibida sa baga, good day, sir. Pwede pakitanong lang kay doktora kung kailangan po ba uminom ng rosuvastatin yung pasyente ay nasa normal na cholesterol level. Rosuvastatin, what is this? Rosuvastatin is gamot po siya pang kolesterol. Ngayon, ang tanong niya, kung kailangan uminom, ano ho ba ang sakit nyo? Meron ho ba kayong high blood? Meron kayong diabetes? Do you smoke? Mataas ho ba ang family history of sakit sa puso or stroke? Kapag ganon, my answer would be yes. Why? Because there is a study na kapag ikaw ay may mga ganong sakit, in the long run, yung mga patients na nabigyan ng mga statins, which is gamot pang cholesterol, compared sa mga pasyente na hindi nabigyan ng statins, mas mahaba ang buhay nila. Bakit? Because statins, binababa po niya yung incidence ng stroke, heart attack, kasi pangpababa siya ng cholesterol. Good AM, sir. Sa Dateline, wala bang chance mag-stop yung mga factory ng sigarilyo? Kasi habang may nagbebenta, may gumagamit din. I thought it was the other way around. If there's a demand, there will always be a supply, di ba? Good question. From the legal point of view, you cannot do that because it would be killing an industry. So what the state would do is to increase taxes, perhaps on the sale of cigarettes, just like liquor also. So it's one way of the state regulating these vices. And of course, siyempre, walang naninigarilyo po, walang healthy po, lesser ang gasto sa government on the part of, let's say, sa hospitalization. Yeah, but I think cigarette sales has really gone down in the country tremendously, especially with the passage of the new law or anti-smoking law natin. No? I don't know here in Zamboanga kasi menura ba ang numero ng mga kliyenta puma, but definitely we know that may epekto din yung anti-smoking campaign ng gobyerno. Yes, I think so. Kasi sa ibang mga pasyente ko, mababa na yung incidence ng smoking. I see. Do you have
more or less statistically, may changes ba sa mga pulmonary diseases Well, natin din? approximately sa mga patients na dumarating, kapag may sakit na sila, doon na sila may wake up call na magsa-stop na lang sila mag-smoking. Oh, don't stop when it is too late. Yes, of course. Pero alam mo namang mentality ng ibang tao na kapag wala pang sakit, go pa. Pero pag may sakit, yun na siya magsa-stop. May mga ganun eh. Oo, iba-iba. Good yan, doktora, anong gamot maingay po ako matulog at bakit po? Salamat. Maingay baka snoring. Mga snoring po ito, Doc. Anong gamot? Depende po kung kayo ay mataba. Kung mataba, you have to have a weight reduction. Kasi pag mataba, nag-short yung neck, tendency, yung dila nyo, magbablock yung daanan ng hangin, so magsasnore ka. Yeah. Which is not good. Kasi it will lead to obstructive sleep apnea, magsastop ang heart, magsastop ang hinga, tapos pagka-stop nun, intermittent, bibilis na naman ang heart, mag-stop siya, pwede siya mag-cause ng cardiomyopathy. Should he see a doctor and have himself assessed? Yung sa sleep... yung sleep apnea? Sleep apnea. Actually, yung tanong is very vague. It's, ano lang siya, isang tanong eh, yung kung paano mag-stop yung pag-snoring niya. Madaming devices to stop snoring actually. Madami sa YouTube, pwede siya mag-look up sa YouTube. Kaya nga, napanood ko yun. Google, But you should be more concerned about the effect of snoring sa heart mo. Yes, correct. So, depende kasi, iba-ibang tao, hindi natin alam kung ano yung sakit ng taong yung nagtanong eh. Kung mataba siya or hypertensive. Malagal sa tarungka, no? Kaya, snoring really, Doc, no? Is parang sabi nila, symptom, no? For either heart disease, no? Yung mga... It can lead to obstructive sleep apnea. Yes. May isang pasyente ako, doktor, actually, big person, no? Siyempre, katulad sinabi ko, short neck. Pag short neck, pwede mag-lead to snoring. Pag nag-store yan, may episode niya gaganyan eh, di ba? Tapos mag-stop yan. Yun yung apnea. Apnea is mag-stop maghinga. Pag nag-stop naghinga ang pasyente, walang mahirapan din yung heart, mag-stop din yung heart for a time. Tapos pag nag-stop ang heart, the brain will tell you, uy, gumising ka, bibilis na naman siya. Tapos pag normal na naman ang pagtulog niya, paghinga niya, mag-stop na naman siya, gano'n naman, cycle siya. Pag intermittent na mag-stop yung paghinga mo at saka sa heart mo, may repetition na stunning. Ibig sabihin nagsastun, nagsastop yung heart, para ka nag-heart attack pa konti-konti. Ganun na. So, advice ko, pag ganon, you sleep on your side, tapos si a pulmonologist, may tinatawag na sleep study. Ang sleep study, nakatulog ka, tapos i-monitor nila ang breathing mo, vital signs mo, titignan doon kung kailangan ng gadget. Yung gadget na tinatawag na yung CPAP. Oo. Dito, medyo mahal yun, di ba? Mahal yun. Mga 70, 80, depende sa brand. Parang pantalon, may Jag, may Levi's, gano'n. Doktora, yung mga-eksperto sa sleep apnea, do we have the experts here in Zamboanga right now? I think we have one, Dr. Anthony Chan. He's, siya, sleep specialist siya, pulmonologist siya. Kaya importante kaya debe kita siya na eksperto talaga natin. And I think that kami na kita bimanada gente tarong ka. See, me personally, Doc, no, I'm talking about personally, I used to be very big, no. I weighed up to as much as almost 100 kilos. But now, because of exercise, a little diet, my wife used to complain because I snore a lot when I was overweight. But now, sabi niya, nagugulat daw siya minsan. Sine-check niya daw ako kasi kung bakit hindi ka pa. store. Kung humihinga ka pa. So really, yeah. And as you said, hindi ko makita yung neck ko. Parang... But now thick neck. Yes, Doc. Because of I was really big and because I lost weight, exercise, diet. Yun na. I really agree na nawalan konti. Although, hindi ko sinasabi I do not snore anymore, but now-lessen siya. Yes po, nabawasan po. Okay, yung problema po, doktora, you may have stopped smoking, but yung environment around you naman, ang dami nag-smoke, yung sabi nila yung second-hand smoke is even more dangerous than smoking directly, no? Oo. So, actually, with regards to second-hand smoking, katulad na nasabi ko, the wife died because of the second-hand smoking.
Madami na akong patients na ganyan. Yung babae usually nangamatay because of the husband who smokes. So, yung husband walang problema. nagkaroon siya ng COPD, lung problem because of that. Kaya lang, ang namatay, yung wife niya because of cancer. Yeah. Now, if smoking is so bad, why is it that there are people who live up to 100 years old and they smoke a lot? Like, for example, George Burns. Well, I'll go local, Ron. Is that the actress? Mary Walter. Oh, Mary Walter. She started smoking at around 38, but she died around 88 or 90. Oh, 90. 90 plus. Ano bang difference dun sa genetics nila as compared to others, why we are more prone to COPD or one? That's a good question, no? Nabanggit niyo po yung genetics eh. So, yung sabi niyo po, she started smoking at 13 years old, but she died at 90. 90. May pasyente ako, 30 years old, he doesn't smoke, he doesn't drink, Muslim siya, he doesn't eat pork, pero nag-heart attack siya. No, it's not related to smoke, pero nag-heart attack siya, nagkaroon siya ng cardiovascular event. Si Mary Walter namatay siya at the age of 90 but she smokes. We all know that smoking, kapag nagsismoke ka, madaming side effect. One is tumataas ang blood pressure, lumalapot yung dugo, that can lead to heart attack or stroke, no? Pero bakit siya hindi? Yung isang pasyente ko, 30 years old, nag-heart attack siya. It's because of genetics also. Genetics plays a role. Kahit na hindi siya kumakain ng pork or hindi siya kumakain matataba. But when you are genetically may problem sa cholesterol, may mga familial hyperlipidemia. Pag sinabi yung hyper, mataas ang lipids. Hyperlipidemia. So, namamana po yung pagtaas ng cholesterol. Baka naman si Mary Walter, siya yung mga exception to the rule na hindi gaano kataas yung mga risk factor niya, kundi smoker lang siya. Let's face it, there are some people who are blessed more than others. Yes, genetically, they are more, they're really meant to live longer than the rest. Correct. Totoo yun. May patient po ako, pero hindi ko naniniwala kung totoo. He says that he is 101 years old. He has like 8 children. He's from Basilan. Nakatina pa, black pa yung buhok niya, pero matanda siya, ha? Yes, Oo. Sabi ko, paano niyo po nalaman na 101 ka? Siyempre, nagbanggit siya kung yung mga panahon ng mga Hapon, mga ganyan. Okay. Tapos yung mga anak niya, talaga yung matatanda na rin talaga. Pero yung mga, yung sinasabi, they are blessed, no? Hindi kasi tayo pare-pareho. Because sa probinsya, what they eat is more of gulay and isda. Depende rin sa pagkain. Pinaka-counter dun sa bad effects of smoking. Oo naman, oo. What can you do to counter the bad effects of smoking is one is you change your habit, your lifestyle. Yun ang una eh. Depende po sa inyo yun. Yeah. If you watch the movie yung Oh God, si George Burns yung starring. Sabi pa ni George Burns that he was playing the role of God. What do you think about tobacco? Well, that's one of my mistakes. When I created a lot of things, that was one of my mistakes. But the thing is there anything good that comes from tobacco at all? None. So why is it a full-bloated industry? Why is it that the entire world is so addicted to it? Oh, that's a good question. Actually, yun na nga po because they get high. They get high when they smoke. Distress, pwede mag-distress, peer pressure, at saka pag nandun ka na, addiction na siya. Yeah. You know that I was looking at the National Geographic earlier. Yes. They were talking about the culture of smoking and how it started. You know, it all started in the need for man to bring fire to another place. So they started rolling leaves, and the only way that you can keep it alive is to smoke it and puff it on your mouth. No? Siyempre pa siguro sa mga Aztecs ron, no? Yeah, the mga Aztecs pa siya. So it turned out that the tobacco, a certain leaf, kept the embers longer than the rest. So that's how smoking started in South America before pa. No? Ang galing. Galing na What about this, I also read from FB or social media, no? That what about there's certain alcohol they say it's good for the heart if you drink it, let's say a glass of let's say red wine. Is that a myth, doc, or is that really true?
You know what? I really don't drink alcohol, so I don't know. Pero what Yes. based lang sa readings ko, Yes, sabi nila like 1 glass of red wine is good daw for your heart. I don't know because there's no evidence base to back up that claim. Yes. Yes, no. So, hindi pala, no? Kasi a lot of them says na, yun daw, when it comes to, we say, a bottle of beer, it's also Bottle of beer? good. I don't think so. Definitely not, Doc, no? No. So, really, Wala it's, pong evidence base. Pag kasi and- po ngayon sa medicine, the evidence base na po kami. Yes. So, tatanungin pa, ano bang ebidensya mo? Kahit nasabihin namin, theoretically, ganito ang effect ng gamot, pero pag wala pang ebidensya, hindi siya masyadong nababack up, hindi siya masyadong nireseta. Kaya pansin nyo po, may mga certain drugs ng mga gamot kami nireseta because evidence-based po siya. I see. At saka sa real world practice, nakikita. Importante sa kinet research. Yes, Yes. opo, oo. Science is always research. Anyway, good AM, sir. Ask ko lang kay doktora, anong gamot, vitamins para pampagana kumain at the age of 22? Ano doon mga... Okay, madami. Sa mga patients ko, hindi sa nagpa-plug ako ng gamot, pero it's very effective when I combine Nevrostamine at saka Apibon twice a day. Craving sobrang increase as in magkalkal daw talaga silang kaldero midnight. Oo. Pero ang side effect noon, gutom parati at saka inaantok. So they can take Nevrostamine at saka Apibon for But is it good to twice a take? day. Is it good to take to increase your appetite? Kung payat ho kayo, Kung payat at sobra. syempre, alam mo naman ng tao, kung anong wala ka, gusto mong ganon. Kung gusto mong kulot ang buhok, gusto mo maging straight. Oo. O gaya ko, gusto ko maging payat. Sige lang. No matter how hard you try to convince people to start smoking, still they won't agree. I think it's better to control the production of tobacco. I agree with you there. I think we have to make it more difficult for these companies to produce or to increase taxes, no? Increase correct. more taxes on cigarettes and alcohol. My goodness, will be el taxes allí kay mga dueño at mga kongresista mayoría ya todo mga dueño del mga terreno de tabaco. See, but they have to do I'm that, a little no? disappointed, no? have to do The increase was so minimal. Okay. Because I don't smoke this, so I don't know how high. The increase was so minimal on cigarettes. No? Yes, pero dapat siguro i-reassess, dapat pagawing mas mahal. But is there no way that government can also come in, no? And all these tobacco farms should be changed to other products na siguro. No, pwede. That's a good point. The point is that you cannot also kill the livelihood of Yes, people. oo. Like for example, if you It's go an to industry, Ilocos, actually. if you go to Ilocos, people will raise a revolution against you if you say stop smoking. Kasi that's their means That's of their means of livelihood. Oo. Instead of planting like yung para mag ng tobacco, another plants or agricultural products. Yeah. It was the Tahumara Indians of Mexico. They have no cancer or diabetes or heart attack. They live in canyons with less pollution and they drink and smoke. Well, that doesn't necessarily mean that they do not have the kind of cancer. That's what doctor was explaining earlier, diba? It must be the food that they're eating also. Madaming factors po, hindi lang po kasi isa. Pag sinabi mong nag-smoke ka, mamamatay ka kaagad. Katulad na sinabi mo, si Mary Walters, hindi naman siya namatay kaagad. She lived up to the age of 90 years old. Yeah. So, madaming variables that plays bago ka nagkakaroon ng sakit. It must be the food that she's eating also, no? Or genetically, she is just blessed. Genetically, she's just blessed. So, another factor, but normally, el epekto del sigarilyo, malugay siyempre ka na. Opo. Yung as it is right now, I start smoking for a very long time now. But the moment I smell cigarettes, Doktora, something in me, something in me turns as if I want to vomit or I don't like the smell of smoke anymore. That's good. Well, some patients, kasi matagal na ho kayo hindi nagsusmoke, kaya siguro ganun po ang effect sa inyo. Pero kapag bago ka pa nag-quit, pwedeng magkaroon ng craving pa. Yeah. It's as if it's nauseating for you when you smell the smoke. No? I don't know if that's a good thing. I think that's a good thing kasi hindi ka na mag-smoke.
Oh, does smoking affect sexual function? Sinabi ko na. Yes, impotence. Oh, erectile dysfunction. So you do not rise up to the occasion. Yes. Importante sa that you really put to heart dahil kung hindi kay grande epekto dahil sigarilyo ka daton. Yes. What about food, Doc? No? The food that we eat. Usually, meat lang ba po yung nagkukos yung mga high cholesterol so as to lead yung mga sa mga heart diseases? Not only meat, it's some of the dairy products like, syempre pag depende kung anong oil ang gamit mo. Oo. Yes, Kasi syempre yung pork kasi mataba makapal masyado yung taba niya. Yes. Yung sa beef naman, nasa in between ng muscles yung taba niya. Oo. Tapos aside from meat, yung sabi ko oil or dairy products, kapag mataas, syempre that can also contribute to clogging of the arteries, yung ugat sa So puso. chicken naman po yung Chicken is skin. good. Chicken is good, white meat, pero yung skin niya, oo. Yung sa skin. Oo. Don't go for the fried chicken with the skin on. You ask your kusinero to take off the skin. Oo. Hindi pa naman masarap yung mag-crispy. Oo nga. Yung chicharon pa. Chicharon skin, ha? Yung chicharon, I tried eating chicharon skin. Grabe, after mga 2 bites siguro, I felt bad kasi mainit ka agad yung pakiramdam. Feeling ko nag-high blood ako kaagad. Yung chicharon talaga, kasi oil siya, di ba? Yes, Taba na siya. Kasi you deep fry it in oil pa. Yes. So, double jeopardy, parating nagdoble pa yung yung cause ng pag high blood mo o pag taas But ng cholesterol. this new fad now, doktora, pang diet na fat ang high ketogenic diet. high ketogenic diet. Ang ibig sabihin ko nun, kakain ka na madaming katabaan, papayat ka. Pero, ang side effect nun, tataba rin ang cholesterol sa mga ugat mo. Delikado yun. Oo naman. But why is it being recommended by some dietitians? I don't know. I don't recommend that. Yeah. Nakakatakot ata yun, ha? Pero it's true, Doc, that when you're on ketogenic diet, you will really get thin. Yes. But the problem is with your cholesterol level. Still I hope same you're not effect. into that. No, I did not do that. I will never do that, though. I know that for me, what works is taking capsicum capsicum frutels. Nabanggit niyo po sa akin yan. Kasi because capsicum ay, I forget the ingredient. Ano siya, in-enhance niya yung metabolism. So what happens is that you burn fat faster. Yes. Sa healthy, like may mga health fad na boutique, you like healthy options. Nagbebenta po sila ng capsule. Like, combination siya ng green tea, green coffee, at saka L-carnitine. It helps you burn fat faster. Mainit lang sa katawan. This was discovered actually by the Thais, no? Because yung diet ng Thais medyo manghang sobra. Correct. So they were noticing why is it that the Thais are so thin, so Yung slim. capsicum may capsaicin, that's the drug. Capsaicin. It comes from simpler terms, katumbal. Nakatumbal sa kasali. Katumbal. No? So they're saying that there are lesser cases of heart diseases in Thailand as compared to some other countries. I don't know. I don't know about the statistics. No? Yeah, But, I don't know about the statistics. At one time, they were saying kina Japan, menos heart disease na Japan because they were into seafood diet all lang. No? So, but when Western culture was introduced to Japan, that's when the heart diseases started coming in. Just like the Chinese, no? Chinese, let's say, the Chinese, you seldom see Chinese who are fat. Yes, because of their diet. Yes. And then, kasi ang Filipino, Doc, kasi, when they say siomai, ang meat is around 80% and the gulay is around 20. And then for the Chinese, for the real Chinese, it's different. The siomai would be different. 80% would be vegetables and the 20% would be meat. So there you will see the difference. And then depende rin sa culture at saka sa yes, Doc. The Vietnamese at the Thais, ang liit lang yung protein content sa pagkain nila. I think it's only a very small content but mas marami yung gulay. Yeah, oo. Mahilig sila sa gulay. So natutuwa naman dito. Siguro ang incidence ito ng heart attack stroke mababa lang. Yeah, I noticed this because when we went to Siem Reap, yan kami mabakasyon na Siem Reap in Cambodia, sabi ko, ano ba to? Ba't yung papakain ng mga tao dito parang rabbit food ata lahat? Maliliit sila eh. Pansin nyo, maliliit sila.
Lahat, palagi silang mag-shabu-shabu, Oo, yung very gulay, Oo. everything they put in one pot. And, Correct. And also, the real Chinese dogs, mga authentic, no, yan, I just talk to them lang, gano'n, no. They do not eat cold drink. They do not drink cold drinks after meal. Warm, no? no? They always drink warm water Or tea. So that's why maybe it helps on digestion, Doc. Oo. No? Kasi yung cold daw, nagbo-bloat daw po yung tiyan. Oo. Oo, at saka pag malamig, when it comes to physics, pag mainit, mabilis ang metabolism. Pag malamig, slowed yung galaw ng cells. Understandable naman siguro yan kaya if you put cold yung mantika tapos yung put cold water di ba nagko-coagulate yung mantika. Oo. Nag-precipitate yung oil niya dun sa taas. So you just think of that when it gets into your veins. Yes. Pero sometimes you don't think of that pag masarap yung kain. Ayan na nga. Especially pag lechon na. Attorney mutata tiene tuberculosis. Ta principales cupi sangre y habla que el de su medicina sigarilyo daw. Di ba? Parang dito, Doc, yung tatay niya daw, sumusuka na ng dugo. Pero yung... And then tatay niya daw, sabi is, ang gamot daw doon ay sigarilyo. Hindi, baka naman may tuberculosis na. Yes. Hindi po. Takada grabe sa kondisyon dito tata por casa del sigarilyo. Oo, correct. Yung mga yung natutuwa ko, every time may patient darating, kasi sabi ng patient, Dok, ang sabi ng kapitbahay ko ganito, ano ba yung kapitbahay niyo, doktor? Hindi po. Okay. Sige po. Kasi may mag-advise no? Yes. Yun ang problema sa atin minsan may mag-advise. Pero there's also another ko naman. Parang din pala yung, Doc, no? Parang sa legal profession, if you ask a client na nakakonfine sa city jail, attorney, mag-meet tayo, pwede ba? Yes. Bakit? Kasi ganito ang dapat natin ngayon. After you present the evidence, eto nang gagawin. Sino may sabi niyan sa iyo? Wala. Yung ka-inmate ko. Ka-inmate mo. Ka-inmate niya. Magaling ang galing. Ganon din pala sa medical profession. Oo, ganun parati. Dok, ang sabi kasi ng kapitbahay ko, dapat ito ang inumin kong gamot. Doktor ho ba? Hindi. Okay. Hindi na po ako magipagtalo. Okay, rin naman ang natin. Ano ba ito sa ugali natin ng mga Pilipino? We are so used to asking somebody who is not a doctor, uy, try mo tong gamot na to. Very effective para sa akin. May ganun mentality ang Pilipino. Ang Pilipino, Doc, mahilig po mag-self-medicate. Kahit walang prescription ng doktor. If it works for them, you try this. Correct yan. Totoo yan. Try mo to kasi very effective sa akin. But your body is not my body. Correct. Yung isang pasyente ko, ay Doc, tumaas ang BP ko. Yung gamot ng asawa ko, ininom ko. Ano ho yun? Yung ganito po, buti naman bumaba ang BP mo, ito na lang po ang inumin nyo. May sa mag-ganon no? Kung anong akala niya, effective dun sa isa, effective sa kanya. Kailang hindi po tayo para-pareho. Correct. It comes with age. Sa anti-hypertensive meds, nagbibigay ako, depende kung anong age. At saka anong risk factors. Here's an interesting question. This has nothing to do with the heart. But I will ask it anyway kay Doktora. Is it true that eating chicken more will often turn a man into a woman? Ay, ano ba yan? Because of I think that has to do with the myth that yung nag-i-inject daw ng female hormones sa layer ng... Ganon? Hindi ko alam. Por eso doon mas maraming badig na ngayon. That's a very silly question. Hindi ko alam. Saan niya kaya naisip yan? No? Ano kaya naisip yan? Yeah, actually, it's a very common theory, no, that yung mga chicken natin, yung breast chicken natin, because it's a bakan layer daw, and they have to inject chemicals. To lay eggs. Female, to lay eggs. May hormone ini-inject. So parang yung nag-i-inject din tayo ng female hormones. I don't know about that. Por eso daw, the tendency is that men tend to be more attracted with this same sex. I don't know about that one. Anyway, good morning, sir. Pabor pregunta ko, doktora, si pwede ba man-switch ang brand ng medicina, mag-switch ang brand ng medicine na nag-prescribe ang doktor to write med? You mean to change your medicine to something that is generic? Yes. Wala naman pong problema. If kung effective, kasi ganito po yan, not all patients are the same. So when we prescribe medicine, ako binibigay ko yung talagang
ako, magbibigay ako ng gamot na branded siya because may evidence-based. Kung anong research nangyari at yung drug ginamit, at ganito sa profile ng patient, yun ang binibigay ko. Yeah, but, pero, not all patients can afford. Okay? So, pag nagtatanong sila sa akin, Doc, pwede ko bang inumin ito? I-switch ko. Wala pong problema. Kung okay ka lang, kung wala kang naramdaman, hindi sumakit ang dibdib mo, okay lang ang BP mo, okay lang. Pero some patients, they come back, Doc, nag-switch kasi ako ganito, mas lalong sumakit ng dibdib ko. So, not all patients are the same, not all drugs are the same. May ginawang study, like yung isang drug, clopidogrel. Clopidogrel is indicated for patients are nag-stroke, nag-heart attack, or may bara na yung ugat sa puso, pangpalabnaw ng dugo yun. So, anong diferensya dito, Doktor? Yung sa branded at saka yung sa generic medicines. Wala bang research din yung sa generic medicines? Yung isang drug nga po, yung clopidogrel, they did a study on that kung how pure is this different drugs, brands of clopidogrel. Itong clopidogrel 1, 2, 3, 4. Kung gawa ito saan? Yes. Oo. It matters also. At saka kung clopidogrel 1, 90% pure. Clopidogrel 2, 82% pure. So, syempre, pag hindi ganun ka-pure, syempre, mas less yung gastos mo, mas cheaper siya. Oo. I see. I'm not saying na hindi siya effective. Pero yung ano lang siguro, yung compact, yung how pure the drug is. Oh. Doktora, where can we buy capsaicin capsules now? Ay, kayo po ang sagot niya, hindi ka umiinom niyan. Correct. Hindi pa umiinom niyan. You go to any pharmacy, I'm sure they'll have it. I am not allowed to tell you where. It will be advertisement already. No? Attorney, my grandfather started smoking at the age of 22. He died at the age of 112. No. But he drank more water every day. Ayun. He has 4 wives. No. And Hindi siya na-stress, Hindi siya with 4 mothers-in-law. 4 mothers-in-law. And yung eating of minimal oily foods daw. Ayun na pala. Sinagot niya palang tanong niya eh. Water, may oxygen po yan. Makakatulong. Pero correct yung doc yung sinabi kanina, no? Depende kasi, no? Maybe they're just gifted talaga genetically. You just don't know the value of drinking clear, pure water. Yes. That's the miracle medicine for most of us. Yes. The problem is that we don't drink too much water. You don't appreciate because it's too many. Ma-appreciate mo siya pag walang tubig. I always encourage my patient kapag who are like may gastritis kasi sabi ko bawal na po ang kape, tsaa, soft drinks, ganyan. Dok, anong pwede ko inumin? Sabi ko tubig po. Tubig may oxygen po yan, makakatulong po sa inyo. Nagda-diet kayo, tubig pa rin. Oo. And Water you feel therapy. yourself full all the time. Opo, water therapy. Water therapy. Yes. You go visit the bathroom more often. Yun lang, oo. And Pero that's at where least mag-cleanse ka ng urinary. Nag-cleanse ka. Oo. But is taking substitutes like tea, for example, will it work? Work what? As compared to just drinking pure water? Mag-work po yung alin? Yung pag... yung pagpaihi? pa-hydration, yung sakan. Ang tea kasi, ano siya, diuretic po siya. Pag yung diuretic, nakakaihi siya. Yun po siya. Yun po ang effect niya. Pero if you're asking me kung alin na mas better, water po. Water is better, of course, though, because it's pure. Right? Oo. Yeah, pero you can also go for, let's say, after meal, dog, instead of going for hot tea, you can also go for warm water. Yes, right? oo. Warm water pwede. Yes. Oo. But some of us, we prefer very cold water when we eat our meals, no? Para pumigo gani, it's either, to me, I have a rule. It's either it's very hot or it's very cold. Ay, mali. Oo, mali. Pag it's very hot, your sphincter in the stomach will open up. Ganun, Tapos, pag hot siya masyado, aakyat yung acid dito, it can cause GERD. Really? Gastroesophageal reflux disease. Like for example, when I drink coffee, I really like it. I really like my coffee hot. No? When I drink soup, I really like it very, very hot. Yung mag-open. Wala ko kayong symptoms of GERD? Difficulty breathing, may acid, may... I have problems with my throat sometimes. No, acid daw yun yung maakyat.
Okay. Anyway, 8:08 in the morning, kaya bibiyada sa buwaga, kinaprograma ng Dateline Teleradyo. Kwento di ato na ng pagkasa ng dangers of smoking and the effect na sa namin ng mga korason di ato, no? So, if you have some more questions, mas bonito sa sequel kung no? Good answer, Ron. Question for... Later Ron, na, we'll answer that later. As lang yung konduktora, tadwila di mo kabuhi. Pirmi, tatuma lang yung kremil S. Tupaw ba kabuhi, yun kwan. Hindi to ano tupaw? Gas pain. Sabi niya, tama po ba daw? Okay. Question is, kahit na uminom ka ba ng Kremil S, do you still drink or eat yung mga pinagbabawal na pagkain like coffee, tea, soft drinks, orange pinya, maanghang gatas? If yes, tanggalin na niya. Mental stress, physical, emotional stress, psychological, pwede magdami din ng acid dito, yun pwede rin mag-cause ng gastritis. Ngayon, kung tanong niya, tama ba siya pating uminom ng Kremil S? I think he should see a doctor. See a doctor. Oo. Okay. Kasi baka may ibang sakit na, hindi lang siya yung gas-gas, baka later on mag-cause na siya magbutas. Kasi may mga pasyente kami ganyan na operahan. Yan. No confronta con el enfermedad para que este band-aid solution lang. Okay. Kasi dami niyan, Doc, naglalagay lang ng mga haplas. Ganun lang. Okay. So, kasi may mental effect, malaki siya. Yes. Oo. Mali yun eh. Mali yun. Dapat you should see a doctor. Yes, if it's very, feel me that Teresa. Parati, pag every now and then or every day na po masakit, magpatingin na po. Baka hindi lang siya gastritis, kung smoker siya, pwedeng may gastric cancer siya, madaming possibilities. Baka may ulcer, no? Baka yung ulcer niya, perforating na, nag-bleed na. Sa Ron Chenekika project ka namon, let's talk about that. Help ani kita magkwento aran, okay? Sa mga otro pregunta this opportunity kay taki si Doktora Bantala ka natin ngunto. So, iko-correct ko lang ha, Bantala Supnet, baka magalit yung husband. Sorry. Bantala Supnet, nako. How is he related to Colonel Supnet? I think that's his uncle. Okay. 8:11 in the morning, kaya doon bibiyada sa Buanga. And there's a question. Doktora, saan do yung clinic niyo po? I have a clinic at Ciudad Medical Zamboanga and I have a clinic at downtown at San Jose Panigayan Street. It's a new building. Wala pa siyang signage actually, HB building. So, it's a polyclinic there. And I'll be there in the morning sa hapon sa Ciudad. Okay, so si Doktora Talisea always available, no? So, wala sabihin. So anyway, mas bagal mga pregunta tam naki. Good morning, gentlemen. You have invited one of the best doctors in town. Wala pa kwando, she also looks very beautiful daw. Yeah. Baka pasyente ka. Nag-comment na, Doc. From Mr. Supnet. You look so beautiful, Doktora Bantala Supnet. Coming from your husband, I think. 9906. I don't. Good morning po. My husband is outside kasi it's not here. I see. Nasa labas siya. We must be watching sa Facebook siguro. I don't know. Sir, what about buenas Ron? Doctora looks familiar. Can you ask her if she is a Pilarist batch 92? I think 1990. Pilarista, oo. Pilarista daw, pero 1990 1990 pa siya. 1990, na school. So you grew up here in Zamboanga? Opo. 1990 or 94, my God. Memory ko. Matanda. How come you never learned to speak the local language? Because sir, sa Pilar, you either speak Tagalog or English. If you're 94, Pilar College, Doc, kabatch po tayo. Magamadre, ha? 1990 ako Ateneo, high school eh. Kabatch ko si Hazel Ann Ramos. We are kabatch, Doc. Magkabatch na. Pero magamadre de Pilar, ha? Is Chabacano not good enough? No, I don't know. Anyway, I kept on saying that. I gave a hard warning to my 12-year-old son on eating too much carbohydrates with lengthy support on it, and it was really good for that night. For the first time, he finished one apple, but the next day he grabbed the bread, and I can't live with he can't live without the carbs. Is it good, but to prohibit your child from eating carbohydrates?
Dapat balanse yun, di yes, ba? carbohydrates is, actually, kailangan po siya 80%, at yun, 60 or 70% kailangan po sa diet natin ng carbohydrates. Unless the child is overweight, Oo, siguro, dinadiet niya po siguro yung anak niya. Siguro, pero for children, generally, Doc, no, if the weight is normal, he or she has to, dapat balanced diet. Dapat may carbohydrates, no? Speaking of, I remembered something. We have this, napag-usapan namin sa isang doctor, 11 years old, male patient, 11, nagkaroon ng carditis, para siya pseudo heart attack because he kept on smoking for like 1 to 2 packs a day. Yeah. What you need to do siguro, ma'am, just a suggestion, no? Go see a good dietitian who can suggest a diet for your child. But don't take it upon yourself that you should prohibit him from eating pag tinanggal niya yung carbohydrates. pagkain, mas lalong hahanapin ng bata. Ano ba yung may effect ata yun, di ba? Psychological. When you prevent the you deprive a person of carbohydrates, later on he will nagdo-double up yung correct. Kasi kiki-crave niya kaaga ulit. Nandun yung craving. Nagdo-doble. So, may kwan dito guna yan, doktora, mataba po ako. Tama po ba, saging lang ang kakainin ko araw-araw? Ay, mali. Oo. Actually, we have tried that. When we were in training sa heart center, me and my friend, kasi hindi kami makakain on time. So, yung saging kasi, panawid gutom. Oo. Pero kung ang tanong niya sa akin, yung kung saging is gagamitin niya pang diet, which is, I don't think hindi tama. Kung saging lang parate. Magko-constipate siya, maninigas ang tain niya. Oo, mali. Maninigas yung... Tae, di ba magtigas ang tae pag saging? Yes. I thought it was the other way. Hindi, kasi papaya magpalambot. Di ba? But yung saging nagpapatigas. Magko-constipate siya. So, dapat balanced diet. No. Should be balanced diet. Mali siya. Yeah, more vegetables. Siguro lang niya, i-balance na lang niya ang diet niya. Di ba yung general rule now is that half of your plate should be vegetables. Yes, sinasabi. That's 1/4 is yung protein. And 1/4 should be carbohydrates. Kung gusto niya, kung malaki siya ng tao, he should cut down on rice. You should not scrimp on you should not cut down on rice. Dieting doesn't necessarily mean that you should not eat. Yes, correct. Actually, you should eat on proper time. Kasi when you don't eat, yung metabolism mo magsuslow down, mas lalo kang tataba. What works for me, Doctora, is that I break down my meals into small meals during the day. Pwede din. Pwede din ba? Pwede din po yun. Pa-konti-konti. Para diabetic, no? Kakain ka konti-konti every hour. Konti-konti. Para lang masatisfy yung craving. Like for example, I wake up at 4 o'clock in the morning, so naturalmente I'll be hungry by the time so I eat a little in the morning, then I eat a little about 9 o'clock, then I eat a little 12 o'clock, then 3 o'clock the same thing, then 6 o'clock. Tapos wala na. Okay. So, ano po yung kinakain nyo ng 3 o'clock? Is that a meal? No, snacks lang. Snacks lang. Okay naman. Crackers. Ala ko meal. Maybe snacks and juice. So, is that okay? I mean, I think we should have a dietitian here. Pero kasi ako, pag sa diabetic patients, psychologically, they are always craving for food. Parating gutom. Hindi mo matatanggal yan kasi may mental nila, sinasabi ng utak nila, parati silang gutom. Ang nangyayari kasi sa diabetic, if this is your cell, your sugar is here outside. So, walang glucose dito, walang sugar. So, the brain will tell you, wala kang sugar, so kakain ka. When in fact, madaming sugar may dito cravings sa ka palagi. Kaya pag nagkuha ng sugar, nag-prick dito, mataas ang sugar kasi nasa blood siya, outside of the cells. So, ang pasyente parating gutom. Kaya ang sinasabi ko sa patient, you can always eat every hour, pero pa konti-konti. Oo. Kasi parang diabetic, konti-konti. Yeah. I learned about this previously from reading about the diet, and I tried it, and it kind of works. It kind of works for me. Okay. No? Hindi man kasi tayo pare-pareho. Hindi na tayo pare-pareho. I don't get hungry. Kasi kumakain ka ng in between. So, the thing is, itong difference naman, no? There are certain people, they wake up late in the evening craving for food, no? So, yung unusual hours na craving for food, Doktora,
is that a sign that you might be Mataas. diabetic? Yes, pwede. Pwede yan. Oo. Pero Kasi the best- may mga ganyang pasyente na diabetic, Dok, gutom talaga ako. May midnight snack talaga ako. Okay. Ganun sila eh. So Gutom. unusual yung eating pattern sila. Pwede namang gutom lang talaga siya o pwedeng diabetic siya. Madami pong reason. Good morning, Conocted Sir. Ruan, pabor to man-ask kung doktora, cosa bueno toma medicina para detos kay pirme gayo tarasca alivio garganta kaso 14 años sa ele paralyzed pero ta pwede pa man ele camina 14 years paralyzed yung patient tapos he has problem na sa who's the doctor looking at her, no? Ano pa, stroke po siya? Stroke patient. Stroke tapos patient. nahirapan po siyang kumain. Nahirapan daw mga yung may nagka-cap siya palagi. Lagi daw po inuubo. Madami pong reason. One is kapag stroke yung patient, usually pag stroke nakikita nyo half ng body paralyzed. So, tandaan po natin, pag half ang body paralyzed, yung gag reflex, swallowing reflex, paralyzed din po yan. So, sometimes, pag pinapakain mo o pinapainom yung patient, mag-ano sila eh, parang mag-uubo. Oo. Baka yun ang problem. Yeah. Hindi siya na-rehab ng maayos. Yeah. Suggestion lang tabi, no? Paupuin po yung patient pag paupuin mo yung patient. pag Kasi if you pinapakain. keep on letting her lie down, masama yun. Yes. After feeding the patient, 1 hour po siya nakaupo, saka siya pwedeng pahigain. And during the day, let her sit up. Oo, correct. Don't let her lie down in bed. Yung mga questions kasi very vague eh, no? Sasabihin lang ganito, kasi hindi mo mga nakita yung complete profile ng patient. Minsan mayroon mag-comment. Yeah. I used to work in a convalescence hospital and we have patients like this. You really have to move the patient and Yes, correct. Para Otherwise, umili yung blood sa katawan. If you do not move the patient, palagi lang siya nasa kama, yan nandun yung danger ng decubitus ulcers. Yes, correct. Nandun yung kung ano nakabara sa lungs niya, di ba? Problem is kapag yung patient na parati nakahiga, yun, sugat sa puwet. Pag nagkasugat sa puwet yan, mahirap gamutin. Mahirap gamutin yan. Antas ang mahal ng antibiotic. Yung sinasabi po yung sa lungs, pwede siya magkaroon ng, like, pag parati nakahiga yung patient, hindi gumagalaw, the blood, may blood stasis, may mga blood clot from the lungs, pulmonary embolism, yun. Yeah. I've seen patients na kalahati ng puwet at tinatanggal kasi because of nakakangren na. Yes, kasi hindi ginagalaw yung patient. Hindi ginagalaw yung pasyente. You have to move the patient. Apo. Constant movement, that's part of patient care. Yes. And keep the patient seated down. Bring her on the wheelchair and bring her outside. Outside, yes. I also, sinasabi ko sa patient, sa mga relatives yan, i-wheelchair nyo kaya palabas yung patient or mag-walker siya, may kasama. Do you know how depressing it is for a patient to be lying down? Correct. Totoo, may depression yan. Kaya minsan darating ang pasyenteng stroke, umiiyak man lang parati for no reason. Kasi they are depressed. Yan nga. You have to let them associate with the world. Yes. Importante yan. 8:22 in the morning, kaya nabibiyada na sa buwaga, kinang-programa del Dateline Teleradyo. El datong kongresista, cosa que le esté, bira lang daw otra vez, o hindi ba? Esther, ano, I'd like to, ito doctor, may text dito. Sir, ask ko lang, ano po ba ang heartburn? Heartburn. Yes, Heartburn is yun yung sensation dito sa sikmura na mainit, mahapde. Yun heartburn. Tapos, yun sinasabi ko, yung pag mainit, mahapde, that's the acid. Pag nag-open yung pintuan ng stomach mo dito, aakyat siya dito, yung heartburn kasi nandito siya sa dibdib. Tumataas yung stomach acid. Oo. But it has nothing to do, forgive me for my ignorance, it has nothing to do with the heart, no? Hindi. It's kasi just nandito siya aakyat siya sa dibdib, heart, mainit, heartburn siya. Yung heartburns, can it cause heart attacks? Okay, that's a good question. Depende kung anong sakit po ng patient. Depende kung ilang age. Kapag ang pasyente mo, post-bypass, hypertensive, diabetic, non-compliant to medication, pag umakyat po kasing acid dito sa likod ng puso, may irritate siya, pwede siya mag-cause ng irregularities, pwede siya mag-cause ng heart attack. Should a 12-year-old kid undergo a test for diabetes, doktora? Depende po. Kung may simptomas po yung bata at may family history of diabetes. Simptomas in a sense like
parating gutom, ihi ng ihi, uhaw, at nagdadry yung mouth, plus a strong family history of diabetes, pwede po siyang magpakuha ng Kung may test. history sa family ng diabetes. Yes, oo. And Type 1 diabetes po yan pagbata. may mga bata talaga may diabetes at an early age. Yes. Ah, Baby nga meron eh. Si Gary Valenciano, I bata think, pa siya. kasi may type 1 and type 2 eh. Pag type 1 bata, pag type 2 matanda na. Yeah. Doktora, totoo ba talong papaya makahina ang ano to? Ang papaya daw makahina ng paglalaki ng isang tao. Yung eating papaya? Eating papaya. Will I don't know. Hindi ko po alam. I'm telling you, from the sublime to the ridiculous. Hindi ko po alam. Good morning, Sir Ron. Pabor man ask ko, doktora. Ask ko, doktora, si Tadura, tadura yung parao, tadwele yung mga muscles, ta pies, si Tasinta, hindi tadwele. Kung sa akin, di mo yung muscles, sumasakit daw yung muscles sa paa niya. Pag nakatayo daw po siya, nakatayo Dok, sumasakit daw yung muscle sa paa niya. Okay. Pero pag nakaupo po siya, hindi daw sumasakit. Okay. Dalawa po ang ugat natin sa katawan. May blue at saka may red. Yung blue, yan yung veins na tinatawag. Yung red, yan po yung arteries. Yung arteries, siya yung magdadala ng oxygen sa katawan. Ngayon, aside kung nakatayo ka at masakit yung legs mo, pwede po yung blue na ugat nyo ang may problema. Yung mga varicosities na tinatawag. Kasi pag ito yung ugat mo at tumaas ang pressure, nag-dilate siya, pwedeng maipit yung mga muscles doon, pressure po siya, kaya masakit. Kaya pag nag-rest siya, nawawala. Yeah. Pag naman naglalakad ang pasyente at sumakit yung leg sa paa, ibig sabihin yung red na ugat niya may problema, may bara. Cholesterol yun. I see. Pakitanong po kay doktora kung bakit sumasakit ang puso ng asawa ko pag tumatalik po kami. Okay. Baka naman may bara na. Kasi pag ang ugat po natin, for example, this is your ugat, may bara siya. Kasi pag when you're excited, magsaspasm yung ugat, so less blood flow, pwede pong may bara na. So may diferensya sa puso talaga. Dapat you should see a doctor automatically, no? Good day, Sir Ron. Poco lang yun ako pero gorda man yung siyempre. Kaya konti lang daw po kinakain niya, pero mataba po pa rin Baka daw naman siya. bago lang siya nag-diet. Depende yan eh. Baka bago lang pa lang siya Pero nag-diet. some people are genetically fat talaga. Yes. Or baka may hypothyroidism siya. What's hypothyroidism? Mabagal po ang metabolism. So anong cure dito po? May gamot po yan. Pero magpapatest mo na siya. TSH, FT4, ganyan. Sa blood po yun. Ultrasound ng neck. So there's a cure for that. Yeah, there's a cure for that. Baka may yung capsaicin rin. Kurot mo rin. Oo, pati niya. Kasi kung hypothyroid ka, kahit na anong gawin yung diet, mataba pa rin. Amo sa taka na bloated dahil ng kuwet. Ito rin daw may interesting question daw. Sabi niya, Kuya Ron, Tagalog ko na lang po. Kuya Ron, yung anak ko is only 9 years old. But he or she already weighs 45 kilos. Ay, Diyos ko. Overweight Severe. Obesity na ho yan. Obesity na yan. Oo. Patingnan niya ho. Baka naman may thyroid problem yung bata. Baka may hypothyroidism. It's better that at an early age, pa-detect mo na. Correct. At an early age po, can you still correct hypothyroidism? I think so. May mga doctor po specialists for that, like endocrinologists. We have it here. We have them here pala. Importante siya, no? Kasi kung mo por ejemplo kadabing gordo bata, na naturalmente afekta at walang corazon del bata también, no? Baka hindi lang siya overweight, baka may medical problem. Baka may medical problems ba, no? Okay, good morning. Kung mababasa nyo dito, Doc, hindi lang namin mabasa lahat, Doc. Ang dami po talagang text. Ang daming text. Some of the text here, as I said, from the sublime to the... Kaya nga may nagtanong pa rito, single si Doktora. Doktora is married, si Mr. Supnet. Yeah. Sir Ron, kasi yan, stroke ele 14 years pero taki ele sintaw pati tapone paman ele kami na. Puerte man ele kami atoma water nukira tamen ele akusta el tos lang gayot disu problema 72 years old ya disu edad, no? So you're talking about that patient that always sits down
yung always a problem with always coughing. Coughing. Madami pong reason. One is kapag yun nga, paralyze yung gag reflex niya. Or naman, baka may GERD siya, hyperacidity, umaakyat yung acid, baka may pinapakain siya na hindi tama, umaakyat yung acid, so iniisip niya may ubo siya parati. Or baka may congestion na yan, nagtutubig na ang lungs. Kasi pag nag-stroke ka, tandaan nyo, pwede nagbara yung utak. So, tendency, pwede rin sa heart yon. So, pag nagkaroon ng heart problem, pwede may heart failure, nagtutubig din ang lungs. Madaming possibilities. I see. Tiyan kita pregunta, ano doon po ang pangalan ni Doktora Christine Bantala Supnet. Kompleto yan kaya, Ito na po yun, ha? That also answers the question. Somebody's And asking what is whether... her specialization? She's I'm an internist, cardiologist, echocardiographer. Echocardiographer pa rin. And she can be, her one is in Ciudad? Ciudad, Medical Zamboanga, and at yung HB building sa San Jose, Panigaya. Okay, so klaro yan Kel, ha? Manatataste din mga pregunta. Dami po talagang tanong niyo ba, sabi ron. Pakitanong po kay Doktora, bakit hindi gumagana? This is another topic. We're talking about the heart here. Inaano lang namin, Dok. Pasensya. We'll just ask. Dami po talagang, Dok. Anyway, 8:30 in the morning kayo bibiyada sa mga kinaprograma kayo ustedes ngayon. El Dateline Teleradio, we are with Dr. Christian Bantala Supnet. And of course, tumikos tao co-pilot de Mioara, Attorney Yan Paulo Enriquez también. Loto de servidor aquí, todo mga gwapo ki mga tiempo también. No? So 8:30 in the morning kayo bibiyada sa mga. Let's pause for a short break. We'll be back right after this very, very short reminder. Yung mga question, no? Extremes yung question minsan. You know you want it, so come and get it. You know you want it, so come and get it. Give in to your obsession. Enjoy bite-sized choco butternut, cheese trickles, and more with the new Dunkin' Donuts Obsession Sampler. Finally. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade, food court, with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Rio pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex, located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tubungan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 85.5. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. Ale, ale, nasa langit na ba ako? Okay lang sa akin, basta't ikaw ang lagi kong kasama. May in love ka talaga sa bagong Dunkin' Donuts Chocolation.
the ultimate chocolate bundle from Dunkin' Donuts. Ang feeling ko, Nasa langit na nga ako. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. Man junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na gbpitv11 y na 95.5 Magic FM. Hosting, aquí na Dateline Teleradio. Okay, we're back, ladies and gentlemen, aquí na programa do Dateline Teleradio. Ahora un rato, alas 9, tenikin desde la gente aquí na programa kay aparece el revalida también diato ni Gina Recom 9. No? So, el oras na liba ko sa Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inalis sa mga namamagas na mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, in-endorse ng mga eksperto para sa namagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking botika, parmasya at drugstores. Okay, continuando siyempre kinaprograma diato dalla Dateline Teleradio. Yapidi escuso el mismo congresista diato que tiene para dotar el también que atende a blessing no program. So Sí. no hay más para esperar. Sí, no? So kasi dito kasi Kong Manix Yeah. Malite. Sir Ron, pabor pregunta kung doktora kay Demio Apo, yung apudo niya ay kasi chenele na lengua, Ringworm gastron, no spelling. ringworm sa lengua? Sa taang? Oo, ringworm ba sa tang? Tang. Siguro po kapag dinilaan niya yung affected skin na may ringworm. Ganun. Oo, kasi it's a skin infection. It's skin, may ano pa rin naman yan. Forgive us, but this is not in your... May gamot naman para dyan. Actually, dapat may prescription. Oo. Dapat magpatingin na lang siya sa isang dermatologist kung gusto niya. Pinasa sa dermatologist, mandamira ko na lahat bata, kaya baka nesesita sa medisina, para sa konsultation na sa lengua. At saka dapat hindi nagkakaroon ng ringworm. Ibig sabihin, mababa po ang immune system ng bata. Ng bata, no? So, baka kulang sa vitamins yan. O baka malnourished yan. Kung nagre-ringworm yung tao. No. Fungal infection yan eh. It has something to do with hygiene. Yes, hygiene din. Correct. Ringworm. If you have to constantly wash your body from time to time. No. Because or saka baka he came in contact with the person with ringworm. with ringworms. So, especially when you sleep in other people's bed. Yes, correct. Hindi mo alam kung may ringworm siya. Good AM attorney, gusto ko malaman kung tuloy-tuloy ba ang barangay election. Luego kita sa mga kwento del barangay election. Talk about that later. I like to dress if it fits my taste word. Anyway, Seron, cosa el causa del taseca el gargada durante alauna hasta alas 5 del aga. Nagda-dry daw yung throat niya every time na alauna up to 5 o'clock in the morning daw. 1 to 5 a.m. Okay. Baka open mouth breather siya. So when Kasi pag natutulog ka at open yung mouth mo, papasok yung hangin, magdadry talaga siya. Oo, baka open mouth breather siya. Or, baka may mga gamot siya antihypertensive meds kasi pwede mag-cause ng dryness of the mouth. So what can we cure for that? Tingnan niya, he should sleep on the side, paside siya. Tapos, lagay niya na kayo ng pang-close ng mouth pag natulog siya. Tingnan natin pag effective. Akala ko kasi daw, sasabihin niya, joke lang, tumutulong kasing laway kaya nagiging nag-dry. Diba kasi open mouth breather. Kasi bukas yung... Some people sleep that way. I don't know why. May ganun. You know why? Bakit siya nag-open mouth? Pwede dahil kasi obese yung patient, nahirapan siya, kaya open yung mouth. But what really scares me is when I see people sleeping and their eyes are open.
Ayaw naman. Iba na ho yun. Baka may drawing na yun sa mata. Bakit mayroon ganun, doktora? Hindi ko alam, baka nagsisisure ho yun. Kasi may mga absence seizure. Absence seizure, kasi what you see, pag sinabi yung epilepsy, nanginginig, di ba? Nangingigas. Meron ng absence seizure, bigla na lang gaganyan, mag-stare na lang ganyan. That is seizure also. They're asleep. Their eyes are open. Pwede, baka nagsisisure sila. Dapat may EEG gagawin para siyang ECG ng brain. So, dapat ipa-check up talaga. Yes, oo. EEG, alam ko yun. Sa brain ho yun. Oo. Doctor, what is this phenomenon when people sleepwalk? Medyo dangerous ata yun, Oo, correct. Baka may psychological problem ho yun. May mga gamot po na pwede mag-cause ng sleepwalking. Like yung nabanggit ko yung gamot, yung bupropion, yung para to stop smoking, pwede siya mag-cause ng sleepwalking. Really? Yes. So, you have to investigate further. Nakakatakot pag minsan ganun, kasi I used to have a classmate, we were in a dormitory before. Sleepwalking siya. Nagsisleepwalk yun, and then all of a sudden you ask him, and he doesn't even know what he's doing. Actually, I've read something about that, about yung sa sleep. Madaming stages po ng sleeping eh. So, baka nandun siya sa stage 5 or stage 4, kung hindi ako nagkakamali. Yung ina-enact niya kung ano yung nakikita niya sa dream. Yeah. Ang nakakatakot po kung they're dreaming that they're fighting of somebody. Yes, correct. They're stabbing you. Yes, correct. Dapat, siya patingin siya ng psychiatrist. Dapat talaga ganyan, ha? Oo. Okay, ha? Anyway, good morning, Dateline. Pakiyas lang kay doktora, ano symptoms ng colon cancer? Okay, yung isang patient, dumating siya, ang complaint niya is pagtatailang, LBM, tapos may blood sa stool, tapos yung tae niya, instead of malalaki ang yung diameter, para naging pencil. Mga ganun. I see. So, or may bukol sa tiyan kasama, lumalaki ang tiyan. So that may be an early sign kung colonic cancer? May blood sa stool mo. May blood sa stool. Kasi that's very unusual. Akala mo, hemorrhoids lang. Pero pag tuloy-tuloy na po parati, dapat magpo-colonoscopy. So, hindi ba, doktora, kung may blood sa stool na medyo late stages na yon? Hindi po. Yes, pwede po. Depende kasi may staging po yan. Oo. Depende sa cells kung ano yung depende kung anong cells. Madami kasing type of cells, madaming type of cancer sa colon. Bakit ba't ang hirap why is it so hard to have an early detection of colon cancer? They don't complain much because karamihan ng mga patients that I usually meet, naka-stage 4 na yung sa colon cancer. Because usually pag nakakaroon ng stage 4 colon cancer is complain nila is yung change lang in bowel habits. Minsan magda-diarrhea, minsan magko-constipate. Hindi mo napapansin yun. Tapos later on magko-complain na sila ng blood sa stool. Pag ganun, yung sudden loss of weight, is that sudden loss of weight, very yun, it's a red sign, it's a warning sign. 30% weight loss in like 3 months, malaki na ho yun. Change in bowel habits, kasama na ho siya. Or change in the caliber of the stool, nag-iba ang itsura ng tae. Kung parang naging pencil siya, ganun, or nagda-diarrhea siya parating. Pero pag minsan hindi mo alam yung sa tao, when you're a little on the heavy side, it said, my goodness, you're so fat, you have to lose weight. But when you start losing weight, anong nangyari sa'yo? May colon cancer ka? May diabetes ka? May diabetes ka? Pag drastic naman kasi yung pagpayat, matatakot ka. Pag biglaan, kaya sinabi ko 30% weight loss. Malaki na ho yun. So, even if you're on a diet or even if you're on a regimen that you're supposed to lose weight, you're not supposed to lose 30% is malaki. When you lose 30% agad, masama yun. Mag-investigate ho kayo. Dapat ma-investigate yung patient. 30% is that's a big percentage. Pwede naman kasi nagsabay ang pag-diet niya at saka dun sa cancer niya. Wow. Okay. Gulay, mas ko lang kay doktora, mi hermano menor, de 65 years old, yata durmi, taman tuluso. Ito rin sinasabi ko kanina. Yeah. Baka daw, hindi, kasi yung kapatid niya daw po, 65 years old, pag natutulog, tumutulog daw yung luha, yung laway. So, is it normal po kung if you sleep and tumutulog ang laway? Di ba may gano'n naman talaga, may tao na pag natulog, minsan pag open ng mouth, tumutulo ang laway.
That's normal, I think. Alam ko, pag nagpa-paralyze yung mukha ng tao. But if you're sleeping, Kasi may konting tulong ng laway minsan. Alam mo, pag pagod, yung isang tao, at sobra ang tulog niya, na nag-open mouth siya, tutulo talaga ang laway konti. Pero pag siguro sobra naman ang tulong ng laway, baka may ibang problema na ho yan. yes. Baka may nag-atake ng puso siguro. No, or baka nag-stroke na yan. O nag-stroke na, o mild stroke, no? Pag minsan, yun ang first signs ng mild stroke na... Yung makapal po yung dila. Sometimes slurred speech, Dok, kung makapal yung dila, yung parang nag-stroke na siya. Sekalitan kada dolomi mo tamanduro lengua diaton, no? Slurred speech. Slurred speech diaton. Posiblemente que ese señales es que tiene ataque de corazón niya, no? So, very important that automatically you seek immediate help right away. May patient pa ako ganyan, ang complaint lang yan, parang makapal ang dila. Pero pagka usapin mo, iba na yung salita niya kasi slurred na. So, MRI kami, stroke talaga siya. Buti na ngayon, okay na siya. may joke ako dito yung natuloy yung laway. Kasi we have a friend who's a dentist. So, atanista, sabi yung isang classmate niya, Dok, pupunta ko dun sa dentista, palibre mo naman ako, pa-fix ko yung ngipin ko. So, sige, punta ka dun, tanggalin extraction. So, we'll put the anesthesia na. Ano bang weight mo? Diba? According to weight yung anesthesia. So, naglagay na daw. Ano ba? Nagnanam ba yung kwan mo? Yung ngipin mo? Hindi pa man. Ano ka? Marami na rin kwan. I think I gave you the right dosage already. So, nag-flex again. Second dosage. Nagnanam ba na yung ngipin mo? Hindi pa naman, doktor. Oh, that's impossible. Did you drink last night? Do you take drugs? O nagnanam na yung kwan mo? Dok, ano ba yung nam? Hindi pala yun. Hindi niya naintindihan. Hindi naintindihan kung ano yung nam. Pero nangyayari po yan. In medical practice, hindi ko alam kung saan yun. Sabi ng doktor sa patient, inumin niyo po itong reseta. Bumalik yung patient the following week, ganun pa rin, may ubo pa rin siya. What the patient did, he tore down pinunit niya yung papel, lagay sa tubig, at ininom niya talaga yung reseta, literally. Totoo yan. So, may mga kasi illiterate na patients o tao. You really have to take time to educate your patient. Kasi pag minsan, communication is a problem. Doc, I have a problem. Bali nakaroon ng abscess sa anus. Then, when it erupted, nakakapas up to this time, up to this day, about 4 months na to, flatulence daw siya, most of the time, pinainom ako ng metronidazole ng doktor. Pero, but meron pa rin until now. Anong gagawin ko po? Kung 4 months na po may nana ang puwit niya, baka hindi lang siya simpleng infection. Baka mataas ang sugar, or baka nagkakaroon ng fistula. Fistula is another parang pathway. Posible diabetic siya? Posible diabetic siya, or pwedeng precancerous stage. Baka may cancer din. Precancerous, dapat mapatignan. Dapat mirato ko ng doktor dito yung manda ko yung papuntang stage pala ng cancer. Pwede ganun. Okay. Good day, Sir Ron. Kaya lang yung pregunta ko, doktora, kahit overpower yo ta conversa or grabe si el nervios tan cramps, no? Tan overpower yo ta conversa si taman nervios tan cramps mio mano y el mio cara, my face, no? Kabar mio mano taman close lang ele. Cosa doc? Nagka-cramps daw yung mukha. Panic attack, doc, no? Yung panic attack. So, ang ginagawa, sinasabi ko sa patient, pag nagpa-panic attack sa tulang gamot, yung yung pandesal, yung brown bag, you cover your nose and your mouth, you breathe through the brown bag, 1 second in, 1 second out, para pumasok yung carbon dioxide, relax yung muscle. Okay. At may gamot po pang panic attack, pero dapat may prescription. Brown bag lang ang Yeah.
patingin na lang po siya sa doktor. Okay. 8:48 in the morning, kayo bibiyadra sa buwaga kita programa del Dateline Teleradyo. Good day, Sir Ron. Kaya lang yung pregunta kung doktora kay si Over, this is the same thing, no? Dateline Teleradyo, good morning, kung doktora. Doktora, please enlighten me what are some of the causes of tachycardia. Okay. Tachycardia, pag sinabi mong tachycardia, mabilis po yung tibok ng puso. So, madaming reason. One is, pag exercise ka, bibilis ang tibok ng puso, uminom ka ng kape, soft drinks, chocolates, tea, pwede bumilis yung tibok ng puso. May gamot na pampabilis ng tibok ng puso, like yung ini-inject na dopamine, dobutamine. Pag may magandang babae in front of you, nakikitakikardia ka rin. Or may abnormality sa electricity ng heart, mga SVT or atrial fibrillation. Pwede. Or kung may bara yung ugat niya sa puso, madami. Yeah. May gamot din na pampabilis ng tibok ng puso. Like yung mga Bricanil na tablet. Yung may mga pasyente kasi na sobrang bagal ng tibok ng puso nila, binibigyan sila pang pabilis. Usually, yung nag-exercise ng sobra-sobra naman po minsan. Or may mga mitral valve prolapse, may problema dun sa pintuan ng puso, pwedeng mag-cause ng palpitation. What do you do for exercise ba, Doctor? Ano lang, walking, and then yung a little of treadmill, yun lang. Very light. Yeah. Ako pag minsan kasi when you climb up the mountain, always see you go hiking. Yeah, I climb up the mountains, and it's a certain point that medyo sobrang mataas na parang yung puso mo gusto mong lumabas naman sa mukha. Kasi nag-iiba yung altitude eh. Oo, nag-iiba kasi yung pressure sa taas compared sa baba. Kasi so yung lungs mo sa expansion, i-compress ng heart. So is it bad? You have to stop when that happens? Yes, hindi. Mag-stop ka talaga. Oo, para lang hindi mabigla yung puso din. Uy, may banda at malapit dito. Anyway, let's pause for a short break. Kaya bibiyadra sa buwaga. It's 8:50 in the morning. Dr. Bantala Supnet is with us here in the program. Extended version kita ko nila. Kaya bimanaran mga text sa kita. Kami po nila text, Doktor. El importante sa yung prinsipyo kita with the no smoking. Yes. Kaya importante kat no kita puma kaya sila apekta ko ng corazon diato. But we have been starting to talk about other topics too in the program. Kaya some of the questions are not about heart but other things también. So anyway, tato mabentahan sila kung Doktora Supnet na kinaprograma ng Dateline Teleradyo. Doktora, would you like to give your message to the people of Zamboanga? Yes, we the doctors are advocating the non-smoking campaign. So, bakit po kami nagsasabi na tumigil na po sa pagsigarilyo? Madami pong reason. One is your family. Importante ang family. When you smoke, may second-hand smoker, anak mo, asawa mo, pwede po magkasakit. Kayo po pwede magkasakit. Buti na lang kung may pera pang paggamot, no? Mahal po magkasakit. Pwede po magka-COPD, emphysema, or lung cancer. Magka-stroke ka, heart attack, or mag-high blood. Oo. So, aside from that, when you smoke, environmental pollution also. Kasama na ho yan. So, por eso very important that we keep our environment clean and healthy. If you don't smoke, but you're also in traffic all the time and you ingest all yung carbon dioxide from the tambucho ng mga kotse, parehas pa rin yun. Lang, oo. At saka yung mga tao na walang gasto, pag nagluluto sila na yung yung sa kahoy, tapos inhale nila, it's just like smoking also. Really? Ako pa man sa camping, ganun ako. Hindi naman siguro araw-araw. Pag araw-araw kasi ganun. You can be overwhelmed by the smoke sometimes. I know some people get dizzy just by the smoke. So anyway, I would like to thank Dr. Bantala for being with us this morning. Ang kinaprograma ng Dateline Teleradyo. Bantala Supnet. Supnet. Thank you. Thank you very much po, Doktora. Okay, thank you. So let's pause for a break. We'll be back right after this. Thank you. You know you want it, so come and get it. You know you want it, so come and get it.
Dive into your obsession. Enjoy bite-sized choco butternut, cheese trickles, and more with the new Dunkin' Donuts Obsession Sampler. Finally. I love Budget-Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget-Wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secured while shopping for budget items. I love Budget-Wise because it is convenient and affordable. I love Budget-Wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Kina GBPI TV11 y 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradio. Ok, mirando sempre aqui no programa del Dateline Teleradio, sempre 5 minutos aqui no programa del Dateline Teleradio. Tony, cosa del comentario concerne questo movimento lì nel congresso che tapicura man decriminalize con el adultery pati con el concubinage, no? Para conmigo doon daw kontra kita con ese, no? Mas bueno el provisiones dali sa aral na itong revised penal code que tang criminalize con el adultery and concubinage, no? Cosa siguro ang motivo ng mismo mga kongresista di aton kita picura man decriminalize con Tapicura ese? sila, y quiero yo hablar, tapicura sila tolera cosa el kamali. El mi kwan aquí kay tiene kita mga kongresista que envuelto na adulteria. Kaya akan matabla, sino pa naman ngayon walang girlfriend? Parang kung ikaw kaya contesta, pwede ka magka-girlfriend kung wala kang asawa. Pero kung may asawa ka, hindi ka pwede magka-girlfriend. Di ba ron? If you're single, may problema. Yeah. El kwan yun sili. Is there a country wherein adultery Well, in Muslim, no. Even the Muslim countries, no, in fairness,